Good morning everybody. First நம்ம AGM start பண்ணிக்கலாம். I welcome all the members who have come here all the way from their native place, everybody, and also the other members. I welcome one and all. First we start with secretary report. First, we start with annual report for the year 22-23 by Secretary. Good morning to all. So I am Muthumani, 87 ECE batch from this college, and I am the secretary. So after getting my transfer from after 12 years, I come back to my own college, and I joined in 21 of August here. And the day I joined was the secretary. Last meeting was my first meeting of being the secretary here, and this is the second annual meeting. So good morning to all again. I welcome you all to this annual general meeting of Alumni Association for the year 23. I'll read out the annual report dated from 1/4/2022 to 31/3/2023. Welcome to all. I am delighted to present the annual activity report of our college, Alumni Association, Government College of Engineering, Tirunelveli, which is shortly called as AAGCETLY. The association has continued its activities and its work for the year 2022-23 and made many improvements in its activities with the valuable cooperation extended by the alumni, the executive committees, the office bearers and college authorities, and the alumni faculties working in our college. I would like to present a brief comment of all the activities which took place in our college, other than the executive committee meetings which used to occur every month. I'll brief about the lecture programs, the scholarships being awarded, and for meritorious students of our college, and about the Alumni Day function which was organized the last year. So the first point is about registration of Alumni Association. So as usual, the renewal of College Alumni Association, it was done on 2nd November 2022. About the annual general meeting and the Alumni Day which was held on 2022, a brief account of that is, the annual general meeting was held on 28/22 at 10 a.m. in this placement hall, and 70 alumni members and volunteer students participated. And our President Engineer Subbiah Sir of 87 Mechanical, he welcomed the gathering. The principal then was Dr. K. Manonmani ma'am. She gave the felicitation address. And next is about the monthly executive committee meetings. So this monthly executive committee meeting for the year 22-23 was regularly conducted, and various points were discussed every month for the benefit of the students of our college. About the lecture series, various lecture series were conducted. One was a webinar sessions. It was conducted by GC Alumni in topic. Incoming call from GCE Association. Newton ma'am identified by Truecaller. And many alumni, faculty members and alumni participated in the webinar. Dr. Dharmendra of 1999 batch, he delivered a session on managing finances and pressures, salary handling, savings, which made savings mode of in form of FD, RD, gold, real estate, crypto, mutual, and also about insurance types. And he also shared on how to stay in touch with the friends
finding a right job, a lack of energy or motivation to do such, and even after being placed with a good job and a good salary and not being satisfied in a job, adjusting the change in job lifestyle after 16 to 17 years of educational style, the work-life balance, good courses, degrees to study, to get even greater jobs, how to pursue masters while in a job, whether moving to abroad is good or bad to the interested students. And this was, and the whole thing, it was conducted on 1st April 2023. It was really interesting, and most of the students were, they enjoyed this topic. Next is on the mentoring. It is Engineer Raju of 1991 batch. He regularly conducts this mentoring session to the second, third year, 2 batches of and 2 batches of final year for computer science students. And Japanese language training classes are being regularly conducted by Engineer Arul Salat. He is from 1999 batch, and he is working in Japan now. And many students attending this. Our alumni member, Engineer Tamirnul Ansari, Engineer Hema Ansari from batch of 95 EEE, and Suresh Gandhi, Engineer Suresh Gandhi from 95 ECE. They conduct session for our students in topic of next generation digital transformation and career opportunities, and this was on 28/11/22. Our alumni engineer Yogarajan of 97 Mechanical, senior solution architect. He conducts on cloud transformation practice from Wipro Technologies. He delivered a guest lecture to the faculty members of CSE and ECE department, and he interacted with third year CSE students on the topic college to corporate readiness on 20th February 2023. So in our college also we conduct this LEAP program, which is Learning Engineering Through Activity program, and 53 students participated in this, and this is being conducted in connection with the professors from IIT Mandi and our alumnus Roland Enoch. Jointly with the faculty of AC, we conduct this program. We call it as LEAP. Next is about soft skill training. Engineer Sri Ranganathan from 89 ECE, he conducts regular programming classes to interested ECE, EEE and CSE students. So far 19 sessions have been completed for the year, this year 2022-23 batch. And for mechanical, 11 students, they participated in Lean Six Sigma Green Belt training program. This was on online mode. This was held from 17 to 25th of September 22, and an amount of 48,400 was spent for them from our Alumni Association. We also organized ICT AWS training program, and 92 students from EC and CSE, they participated in this. This was also supported by our alumni. I like to list out the donors. This is the most important thing of the session. We are great, it's a pride to thank them, and we are grateful to each and everyone for their sponsorship, which makes our students participate in various programs and also to continue their study. They are supporting them by paying a scholarship for the mess fees, for college exam fees, college tuition fees for education, and also hostel admission fees. So all this is being supported by our alumni in generous. We are thankful to each and every one of them. And we, the executive committee members, and on my behalf, we bow before them, and we are thankful so much to them for their generous donation given. So I'll read them out. Engineer Mahesh Kumar Shanmugam, 2000 civil batch sponsored, donated 4,589 rupees for scholarship. Engineer Selvan Bhaskaran Porunai, 95 mechanical, 4,600 as scholarship. Engineer Sandal Kumar, mechanical 2,000,
4,589 as scholarship. Engineer Anthony Paul Joseph, 2,000 mechanical, sponsored 5,000 as scholarship. Engineer Akhtar Hussain, 91 mechanical, sponsored 20,000 for the LEAP program. Engineer Meenakshi Sundaram, 98 mechanical, sponsored 25,000 for LEAP program. Engineer Rajangam Subramaniam from 2000 batch, ECE, sponsored 10,000 for LEAP program. Engineer Raghavan from 2002 mechanical, sponsored 2,589 for scholarship. Engineer Ilan Chelian, 2002 mechanical, sponsored 5,725 rupees scholarship. Engineer Vishwanathan, 87 ECE, sponsored 2,000 as scholarship. Engineer Sugumar, 2,000 mechanical, sponsored 3,000 rupees as scholarship. Engineer Jibin Solomon Robson, 2000 CSE, sponsored 12,710 rupees as scholarship. Engineer Rajangam Subramaniam, 2000 EC, sponsored 60,000, and this is being kept as in FD for future use for the students. Engineer Muthu Shankara Narayanan Valliyamal, sponsored 3,000 rupees for Ladies Hostel Welfare Fund. Engineer Akhtar Hussain from 91 Mechanical, sponsored 7,287 as scholarship. Engineer Kasi Saravanan from EC 2000, sponsored 9,141 rupees as scholarship. Engineer Gopalakrishnan from 91 ECE, sponsored 8,273 as scholarship. Engineer Anand Mechanical 2000 batch, sponsored 8,273 rupees as scholarship. Engineer Charles John Kingsley, 2000 CSE, sponsored 1,000 rupees as scholarship for ICT AWS training. Engineer Gopalakrishnan, 91 ECE, sponsored 10,000 for ICT AWS training. Engineer Paneer Selvam, 2010 mechanical, sponsored 6,252 rupees as scholarship. Engineer Sri Ranganathan, 89 ECE, sponsored 12,603 as scholarship. Engineer Jayaraj Tamburaj, 90 EC, sponsored 4,501 as scholarship. Engineer Parthiba Xavier Prono, 2003 EEE, sponsored 2,000 rupees as scholarship. Engineer Kalyana Kumar from EZ 2000 batch, sponsored 4,501 as scholarship. Engineer Selva Kumar from Mechanical 2000, sponsored 2,500 rupees as scholarship. Engineer Sheikh Manzoon, 99 Mechanical, sponsored 1,500 as scholarship for hackathon event. Engineer Paramasivam Ramaya from 99 Mechanical, sponsored 15,000 for hackathon event. Engineer Muthukrishnan, 99 Mechanical, sponsored 6,655 rupees as scholarship for hackathon event. Engineer Premlin Prince, 87 Mechanical, sponsored 7,000 rupees for NPTEL's course registration fee. Engineer Adhavan, 97 Mechanical, sponsored 23,155 rupee scholarship for NPTEL's course registration fee and hackathon event. Engineer Rajkumar Sameya from 99 Mechanical, sponsored 25,000 rupees as scholarship. Engineer Sendil Kumar from 2004 EEE, sponsored 14,150 rupees as scholarship. Engineer Gopalakrishnan from 91 ECE, sponsored 9,350 rupees as scholarship. Engineer Premlin Prince from 87 Mechanical, sponsored 50,000 rupees as scholarship. Engineer Rajangam Subramaniam again has sponsored 60,000 rupees, and this is kept aside for future use for the students' use. Engineer Chandra Kumaran from 2000 EEE has sponsored 18,000 as scholarship. Engineer Shankara Nainar from 88 Mechanical has sponsored 9,350 rupees as scholarship. Engineer TV Sundaravadivelan from 87 EC has sponsored 9,350 rupees as scholarship. Engineer Gopalakrishnan from 91 EC has sponsored 10,122 rupees as scholarship. Engineer Sakti Kumari, 87 Civil, has sponsored 2,000 rupees as scholarship. Engineer Selvin, 2000 Mechanical, has sponsored 10,000 rupees as scholarship. Engineer Muthukumar from 91 Mechanical has sponsored 5,000 rupees as scholarship. Engineer Kala, 2000 ECE, has sponsored 10,000 rupees as scholarship. Engineer
Sivamani Kantan from 91 EC has sponsored 5,000 rupees scholarship. Engineer Shanmugu Kumar 91 Mechanical has sponsored 9,350 rupees scholarship. Engineer Vijay Anand from 95 Mechanical has sponsored 10,000 rupees scholarship. Engineer Anandakrishnan 91 Mechanical has sponsored 2,500 rupees scholarship. Engineer Vijay Kumar 91 Mechanical has sponsored 50,000 rupees scholarship. Engineer Adavan from 97 Mechanical has sponsored 5,000 rupee for NBA Visit College campus cleaning on October 23. Engineer Ramkumar Varadarajulu 97 Mechanical has sponsored 45,000 rupees for scholarship for the NBA Visit College cleaning. And Engineer Vivek 2000 EC has sponsored 24,886 rupees scholarship. Batch 9088 has sponsored 10,800 as scholarship. Engineer Charles John Kingsley from 21 CSE has sponsored 2,550 as scholarship. Engineer Shri Ranganathan from 89 ECE has sponsored 3,150 as scholarship. Engineer Josita Roy 87 EC has sponsored 1,500 as scholarship. Engineer Vijay Kumar 91 Mechanical has sponsored 1,350 as scholarship. Engineer Selvan Bhaskaran from 95 Mechanical has sponsored 3,300 as scholarship. Engineer Adavan from 97 Mechanical has sponsored 2,500 rupees for final year students training program. Engineer Aravind Chandrasekhar from 2007 Mechanical has sponsored 3,600 for final year students training program. Engineer Ananda Madhavan from 96 EEE has sponsored 10,000 rupee for final year students training program. Engineer Bala Harish batch 2022 has sponsored 1,500 rupee for final year students training program. Batch 2022 has sponsored 200 rupee for the final year students training program. Engineer Krishna Anand 2011 EEE has sponsored 1,500 rupee for the final year students training program. Engineer Gopala Krishnan from 91 EC has sponsored 10,000 rupees for final year students training program. Engineer Ranganathan from 93 EC has sponsored 10,000 rupee for final year students training program. Engineer Thiruvengadam and Thiruvengadam from 2012 EEE. Engineer Syed Abdul Sharif from 2012 EEE has sponsored 15,000 rupee for the final year students training program. Engineer Ajita from 1993 ECE has sponsored 1,000 rupees for the final year students training program. Engineer Adi Moolam 1993 EEE has sponsored 2,000 rupee for the final year students training program. Engineer Sendil batch 2011 has sponsored 2,000 rupee for the final year students training program. Engineer Ayappan from 97 EEE has sponsored rupees 10,000 for the final year students training program. Engineer Mayakannan 22 EEE has sponsored 1,000 rupee for the student final year training program. Engineer Mutturaj from 22 EEE has sponsored 1,000 rupee for the student final year training program. Engineer Bhaskar from 97 EEE has sponsored 5,000 rupee for the student final year training program. Engineer Srinath from 2007 EEE has sponsored 5,000 rupee for the student final year training program. Engineer Jayaraj from 1990 EEE has sponsored 5,000 rupee for the student final year training program. Engineer Akhtar Hussain from 91 Mechanical has sponsored 2,900 rupee for final year training program. Engineer that is batch of 2021 has sponsored 1,500 rupee for the student final year training program. Engineer Sri Ranganathan from 89 ECE has sponsored 7,500 as scholarship. Batch 1990 has sponsored 10,305 rupee as scholarship. Engineer Renuka from 2010 ECE has sponsored 12,499 rupee as scholarship. Engineer Bhaskar from 97 EEE has sponsored 6,500 rupee as scholarship. Engineer Jabba Singh from 2000 ECE has sponsored 10,748 rupee as scholarship. Engineer Kasi Rajan from 2000 ECE has sponsored 12,962 rupees as scholarship. Engineer Srinivasan from 89 EEE has sponsored 20,000 rupees as scholarship.
Engineer Shankara Subramanian from 2003 EEE has sponsored 5,000 rupee scholarship. Engineer Ganesh from 2001 EEE has sponsored 5,765 rupee scholarship. Engineer Balakumaran from 2008 EEE has sponsored 5,486 rupees scholarship. Engineer Gopalakrishnan from 91 ECE has sponsored 8,572 rupees scholarship. Engineer Selvin from 2007 Mechanical has sponsored a 7,786 rupees scholarship. Engineer Jawahar Mutturaj from 89 Civil has sponsored a 15,000 rupees scholarship. Batch 1992 sponsored 71,175 rupees scholarship. Batch 1993 has sponsored 2,36,000 rupees scholarship. Engineer Baby Ganga from 89 ECE has sponsored 4,29,000 rupees. This is a receipt for purchase of 30 number of computers for the placement cell of a college campus. You can see on either side, this has been sponsored by her. Engineer Murugan of 89 ECE batch has sponsored 2 lakhs rupees for the ICT AWS training program which was organized, and 92 of our college students participated in it. This was the largest amount given sponsored by Engineer Murugan to organize that program. So the Alumni Association, Government College of Engineering, Tirunelveli, thank all the donors for their generous contribution. We are thankful and grateful to you all again. And we give on endowment awards for the students. So the endowment awards, I'll read out the sponsors and also the criteria behind which they've asked us to give those endowment awards. So batch 2001 has given an endowment award, and this endowment award is having a certificate with the cash prize of 1,000 rupees. And actually how this 1,000 rupees comes out is, they given a FD of 20,000 rupees, and in the 20,000 rupee, every year we get interest of around approximately 700 and something. So from the Alumni Association, we put the remaining amount and we give a cash prize of 1,000 rupee to the candidate. So a cash prize of 1,000 rupee plus a certificate is being issued to each student. So batch 2,000 rupees is giving an endowment award under the criteria best all-rounder in final year. Batch 2001, a best performing student in third year. Best 2001 batch, again a best performing student in second year. And 1992, a topper in terms of CGPA for EC. 92 batch has giving the best outgoing student. I'll read it again. It is 2000 batch students gives the best all-rounder for final year CSE 2023 for this year. And 2001 batch students, the best performer third year for CSE 2003 for CSE student. 2000 batch student, and all these which I read out is 2001 batch of CSE students. Well, 2001 batch CSE, they give out the best all-rounder for final year CSE 23 and the best performer for CSE 2023 for third year, and also for the second year CSE the best performer. And engineer Mahesh T.S. Mahesh from 96 batch, he is given an endowment award in the name Mr. T. Subbaya Achievement Award. So this is giving to a student under the criteria. He should be a deserving and low-income family student who excels in studies, and he is given preference to a student with disability. The faculty member, we have asked, actually circulated a letter through the principal to the head of the departments to form a committee among their department and select proper student who very exactly fit for this criteria. So each and every department has submitted a letter after selection, and we in the following meeting will give out the this endowment awards to the students.
92 batch students, they have given an endowment award named Green Initiative Volunteer 2023, and this is for a Green Initiative volunteer from NSS. It can be given to a team or to an individual. Engineer VP Sati Vageshwaran from 85 batch civil, he has given an endowment award in the name Mrs. Muthalakshmi Padmanabhan Memorial Award, and this he is given, has asked us to give to a student under the criteria Best Civil Engineering third year student. The 1992 EC batch students, they given an endowment and the award name is 2023 EC Topper. This they given to a topper in terms of CGPA for the third year student. And they given another 92 batch has given another endowment award. It is for the best outgoing student EC 2023, and this is under the criteria for a student, a best outgoing student with general proficiency, student having an outstanding achievement with the best project, and he should have got placed. (2007) batch EEE, they have given an endowment award. Totally there are 5 awards given for EEE department. The first one is 2007 batch students, they are given an endowment award, and award name is Mr. Ram Balaji Award, and the criteria is this has to be given to a second year EEE student. He should be a class topper with his school study should be in Tamil medium. And suppose if there's not, this is anyone not eligible in second year, the same award can be given to a student under the same criteria for a final year student. 2003 batch EEE has given another endowment award, and this is the name of the award is Best Final Year Project EEE 2023. So this they are given under the criteria the best final year project. It should be creative and innovative, done in EEE department. 2003 batch students of EEE are given another award, and award name is Mr. K. Subbaiah Memorial Award, and this is under the criteria it has to be given to a second year EEE student, and the student should be from a rural school and from a Tamil medium, and should have proved for his capabilities and stood well in studies, who cleared all his subjects and found well in discipline. The efforts the students spent to come up to speed up with city-side students and breaking language challenges. So they have said that it should be a student from rural, and never mind whether he has an arrear. He should have fought out and come out to fight among the other students. 2012 batch students have given an endowment award, and the award name is a second year topper EEE, and this is given to a topper second year EEE student. And the last award for EEE is given by Engineer Adimoolam E from 93 batch EEE. He has given an award, endowment award in the name Shri Aseki Memorial Award, and the criteria is the parents' annual income should be less than 3 lakh, the student should be a first graduate, should have studied in Tamil medium, and the CGPA should be 7 without any arrear. So under these conditions, the students were selected by the committee formed in EEE department, and they also submitted the same. For mechanical engineering, there are 4 endowment awards being announced. First one is by Engineer G. Balamurugan from 1990 batch mechanical, and the award name is Best Outgoing Student Mechanical 2023. The criteria, he should be best outgoing student from mechanical engineering. The second one is by Engineer Sendil Vinayagam S. He belongs to 97 batch of mechanical. The award name which he gives is Mr. K. Subbaiah Memorial Award, and the criteria is this award has to be given to a first year mechanical engineering student. The student who receives this award must be from a financially weak background and topper in mechanical first year. The student should have done his schooling in Tamil medium with at least +2 studies in Tamil medium. And suppose he has given a note that if there are 2 or more students coming in the same criteria who meets the same level of marks and everything, he is ready to sponsor for all the students.
The third one is Mr. Sendil Vinayagam again from 97 batch mechanical. He is given an award again in the name of Mr. K. Subbaya Memorial Award, and this is for the second year mechanical student. The first one was for first year, this is for second year, and is also done the same criteria. The student who receives this award should be from a financially weak background, topper in mechanical second year, student must have done a schooling in Tamil medium and at least in +2 studied, and a note is given if there are more number of students with the same criteria, he is ready to sponsor for all the students. And the fourth one is given by Arunvel T, 99 batch mechanical, and the award name is Engineer Thangamani Endowment Award. And this award, the criteria is, it should be given to a third year mechanical student whose parent annual income should be less than 3 lakh, student should be a first graduate, student should have completed his school studies in Tamil medium, and student CGPA should be above 7 without any arrear. And this is the last award. This is being sponsored by batch 1992, and the award name is Sports Women 2023, and they have given the criteria that should be overall sports women of the year. So under this criteria, the physical director has selected a best sports women, and he has given the letter. Regarding placement in internship, Light and Wonder recruited 7 students from the batch of 2023 with support of Alumni, Engineer Velraj of 97 Mechanical. Kanini Software recruited 5 students from batch 2023 with support of Alumni, Engineer Bhaskar of 97 EEE. 2 students from a college mechanical engineering, they got offer in Hyundai Motors. Hyundai team gave the feedback that students were able to perform well in GD and interview. Mock GD and interview conducted by our alumni, they had great impact on their performance. And we thank Engineer Sendil Prakash, 2012 mechanical, his wife Mrs. Divya, and we also thank Mr. Bhaskar of 2009 mechanical for their great support. Our alumni engineer Anita Selvan, 92 CSE from Nellai applications, visited a college on 17th February 2023, had interview sessions for the final year students, and 4 students got selected. And the membership drive, 19,979 number of alumni joined the Alumni Association and members as on 31 July 2023. So this is the actual report of annual report. And dear alumni members, we are grateful to each and every one of you who have come over here and to have a formal talk on our behalf. Actually, when you visited a college now, எல்லாருமே நீங்கள் காலேஜ் பில்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. நாம் அப்போ படித்த அதே பில்டிங்ஸ் இன்னும் இப்போ இருக்குது. It is almost 40 years old, and ஆக்சுவலாக இந்த பில்டிங் எல்லாம் PWDயில் நாங்கள் பெர்மிஷன் கேட்குறப்ப support was very less. And principal had given a letter, request letter 2022 நவம்பரில் கொடுத்துருந்தாங்க. ஆக்சுவலாக அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பிளாக்ல இப்போது முன்ன மாதிரி இல்லை. நம்ம காலேஜ் வந்து இட் வாஸ் டிசைன் ஃபார் அ ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் இன்டேக் ஆஃப் 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பட் இப்போது ஸ்ட்ரென்த் அது இல்லை. இப்போ வந்து ஸ்ட்ரென்த் வந்து டபுளாக இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ வி ஹாவ் லேட்ரல் என்ட்ரி அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக டு சே இட் ஹஸ் இன்க்ரீஸ்ட் 2 or 3 times மோர். அண்ட் இது இல்லாமல் அட்மிஷன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் சென்ட்ரல் விண்டோ சிஸ்டமில் நம்ம சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டமில் எங்கேயும் அட்மிஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய வந்துட்டுருப்பாங்க, பப்ளிக் மூமெண்ட். ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பிளாக்ல வந்து டாய்லெட்ஸ், ரெஸ்ட் ரூம் வந்து ப்ராப்பராக இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெட் கிவன் அ ரிக்வெஸ்ட் ஃபார் அஸ். ஸோ நாங்கள் 2 கான்சிக்யூட்டிவ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து வி விசிட்டட் ஒரு புது பில்டிங் ஒன்று கட்டி ஆக்சுவலாக டாய்லெட் ஒரு இது ஃபார் லேடிஸ் மட்டும் கட்டி கொடுக்கலான்ட்டு வி பிளான் ஃபார். அண்ட் இட் கேம் அரவுண்ட் பட்ஜெட்லாம் போட்டு எஸ்டிமேட்டெல்லாம் போட்டிருந்தோம். இட் கேம் அரவுண்ட் 11 lakhs approximately.
It is an estimate, approximate estimate. And நாங்கள் திருப்பி we had a visit around the administrative block. So block உள்ள பார்க்கும்போது we saw that there are around 40 water closets, Indian, and 3 European Western closets, and 34 urinals. இது எல்லாமே இருக்குது, பட் இட் இஸ் நாட் அண்டர் யூஸ். எல்லாம் டேமேஜ் கண்டிஷனில் இருக்குது. ஸோ புதுசாக ஒரு பில்டிங் கட்டினா மேக்ஸிமம் நம்மளுக்கு ஒரு மிஞ்சி போனால் ஒரு 12 or 10 இதை நம்ம கட்ட முடியும். ஸோ ஒரு 10 இது புதுசாக கட்டுறதுக்கு பதிலாக இந்த இருக்க பழசெல்லாம் ரெனிவேட் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு we decided in the EC committee meeting. ஸோ அதை we are presenting before you all. நம்ம இது பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். So we want your comments, feedback and your support. ஆக்சுவலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஸ்காலர்ஷிப் அவங்க நிறைய பேர் தே கம்மிங் ஃப்ரம் அதுவும் ஆஃப்டர் திஸ் கோவிட் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம். பேரண்ட்ஸ்க்கு ஜாப் போய் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியாமல் ஸ்டடீஸை. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நமக்கு கவர்மெண்ட் கொடுக்குற ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் வந்து கரெக்டாக அந்த டைம் வர்றது இல்லை. இட் வில் கம் டிலேட். அவங்க பேரண்ட்டும் ரொம்ப மோசமான ஸ்டேஜில் இருக்கப்போ அந்த ஸ்காலர்ஷிப் வர அமௌண்ட், ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் வர்றது வந்து பேரண்ட்ஸ் ஏதாவது ஒரு அவசரத்துக்கு யூஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அவங்களோட ஹாஸ்டல் ஃபீஸ், அந்த எக்ஸாம் ஃபீஸ் அவசரத்துக்கு இப்போது எக்ஸாம் ஃபீஸ் எல்லாம் நாங்கள் வந்து கொடுத்துட்றோம். மேக்ஸிமம் நாங்கள் ஸ்டாஃபே நாங்கள் கொடுத்துட்றோம். அதெல்லாம் இந்த அக்கௌண்ட்டில் வராது. அது கேஷை நாங்கள் அவசரத்துக்கு நாங்கள், ஏன்னா அது லாஸ்ட் டே இருக்கும், அன்றைக்கி வந்து கேட்டுட்டு இருப்பான். அப்போ நாங்கள் ஃபண்ட் ரேஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதெல்லாம் நாங்கள் கையிலேருந்து போட்டுருவோம். பட் அந்த காலேஜ் ஃபீஸ், அந்த டியூஷன் ஃபீஸ் எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபேக்கல்ட்டி நம்ம அலுமினியோட சப்போர்ட்டில் தான் ஓடிட்டு இருக்குது. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் பில்டிங் அதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இஃப் யூ டூ இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அ காலேஜ். ஏன்னா ரொம்ப வாண்டட் வந்து கிளாஸ் ரூமை விட அவங்களோட ரெஸ்ட் ரூம். ஏன்னா இப்போ உள்ள சிச்சுவேஷனில் வி நீட் மோர் கிளென்லினஸ். ஸோ அந்த இதுதான் நாங்கள் இன்றைக்கி மெயினாக அந்த மீட்டிங்கில் நாங்கள் வைக்கிறோம். வி வாண்ட் யுவர் ஃபீட்பேக். Your comments, please. நாங்கள் ஆக்சுவலாக இதுக்கு வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கமிட்டி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறோம். அதுக்கு நம்ம என்ஜினியர் மின்ஸ் சார் அண்ட் யூஜின் மேடம், நம்ம அலுமினி தான், அவங்க 2 பேர் தான் கமிட்டி மெம்பர்ஸ். ஸோ அவங்க வந்து கொடுக்குற நம்ம அலுமினி பார்ட் டைம் பி படிச்சுக்க லாரன்ஸ் சார் தான் இது பிளேஸ்மெண்ட் ஹாலில் பண்ணினாங்க. ஸோ லாரன்ஸ் வால்டர், ஸோ அவங்க தான் இதை பண்ணினாங்க. ஸோ வி ஹேட் மெனி கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஸோ அவங்க கொடுத்த இந்த நல்ல இதை வச்சு அகெயின் வி லைக் டு கண்டினியூ வித் ஹிம். அண்ட் மேடம் இவங்க 2 பேரும் இங்கே சார் மேடம் வந்து அதை அகெயின் தில் கோ த்ரூ அண்ட் தில் கிவ் தர் கமெண்ட்ஸ். அதை வச்சுட்டு ஆக்சுவலாக அன்றைக்கி லாஸ்ட் ஃப்ரைடே வந்து எல்லாமே விசிட் பண்ணி எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக மெஷர் பண்ணிட்டு போயிருக்கிறாங்க. ஸோ ஹில் சப்மிட் ஹிஸ் கொட்டேஷன். அப்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன பட்ஜெட் என்னன்னு தெரிய வரும். அதுக்கப்புறம் we can go on with. Shall we continue with this work? We have to do it and support our college, I think. Renovation is better. Yes, sir, that's what. Other than நாங்களும் முடிவு பண்ணினோம். Yeah, we can go ahead on that thing. Okay, because sir, yeah. we can make use of number of that available Yeah, thing. that's it. Renovating That's the thing is Yeah. best. அதை தான் நாங்களும் எதிர்பார்த்தோம். நம்ம காலேஜ்ல பிஓஜி போர்ட் ஆஃப் கவர்னர்ஸ்னு இன்னொரு கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்டட் கமிட்டி இருக்கு. அவங்களும் பார்த்துட்டு இந்த ரீஃபர்பிஷிங்க்கு வந்து அது பண்ணிடுங்க. Yeah, that can be done. அதை பண்ணிட்டு மெயின்டைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க. Fine, fine. இந்த போர்ட் ஆஃப் கவர்னன்ஸில் த சேர்மன் ஆஃப் த போர்டும் நம்ம அலுமினி தான். 87 ECயில் டாக்டர் மால்முருகன் என்னோட பேட்ச் தான், அவர் தான் சேர்மனாக இருக்கார். ஸோ ஹி ஆல்சோ கிவ்ஸ் இஸ் கம்ப்ளீட் சப்போர்ட் ஃபார் அ காலேஜ். இதை கண்டிப்பாக பண்ணிவிடுங்க, ரெனோவேட் பண்ணுறது இஸ் மோர் குட் தேன் ஹேவிங் எ நியூ பில்டிங் அப்படின்னு சொன்னாங்க. So she will continue with this. Okay, thank you all so much for your support. ஸ்பான்சர்ஷிப் ஏதாவது இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறோம். இந்த ரீஃபர்பிஷிங் ஒர்க்குக்கு ஏதாவது ஸ்பான்சர்ஷிப் கிடச்சிதுன்னா அது ஒரு தனி ஃபண்டாக போட்டு அதை ஃபஸ்ட்டு ஒரு மாடல் டாய்லெட் ரூம் ஒரு ஃப்ளோரில் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டு அது எப்படின்னு பார்த்துட்டு தென் எல்லா ஃப்ளோருக்கும் பண்ணிட்டான்னா தென் அந்த அட்மின் பில்டிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்த ஒவ்வொரு பில்டிங்காக பண்ணலாம் அப்படின்னு
ஃபஸ்ட்டு ஒரு மாடல் செட்டப் ரெடி பண்ணி காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. இதுக்கு ஏதாவது ஒரு பேட்ச் ஸ்பான்சர்ஷிப் கிடச்சிதுன்னா நல்லது அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறோம். அதான் எஸ்டிமேட் வந்து இப்போ தான் அவர் வால்டர் வந்து மெஷர்மெண்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கிறாரு. they will submit in next week கொடுக்குறேன் அப்படின்னு இருக்கிறாரு. So that will be sponsored from 89 batch. ஓகே, தேங்க்யூ. நாங்கள் உங்களுக்கு அந்த என்ன கொடுக்குறோமோ அதை நான் உங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணுறோம். Yes sir, sure. நீங்கள் ஃபைனலைஸ் பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்க வென் சாரும் யூஜின் மேமும் அவங்க பார்த்துட்டு கொடுத்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு செட்டப் பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்புகிறோம் நாங்கள். Okay. அது ஓகேனா நம்ம 1 by 1 நம்ம பண்ணிடலாம். Okay, sir. தேங்க்யூ வெரி மச். Mr. Anand will be representative from our தேங்க்யூ சார். Actually, not only renovation, further maintenance should also be included. Definitely. At least for 4-5 years. Yeah. So that the renovated building, the renovated facilities should not get deteriorated. Yeah, definitely. So further maintenance should also be included in that. Yeah, we'll take care of it. ஆமாம், இப்போ திரும்ப அதை மெயின்டைன் பண்ணால் தான் நம்ம செய்த ஒர்க்குக்கு கொஞ்சம் அர்த்தம் இருக்கும். Yeah, definitely. இன்னொரு ரிக்வெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, நம்ம இந்த ஸ்காலர்ஷிப் வந்து நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம். அதை ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து முடியலை. எப்படின்னா டியூஷன் ஃபீஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு அட்மிஷன் முடிஞ்ச உடனே அட்மிஷன் நடக்கிறப்ப ஒரு டியூஷன் ஃபீஸ்னு வருவாங்க, அதை நம்ம முடித்து கொடுத்துட்றோம். பட் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்க ஹாஸ்டலில் சேர்ந்துடுறாங்க. ஹாஸ்டலில் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் அவங்களால கட்ட முடியல. அட் தி சேம் டைம் ஹாஸ்டல் வார்டனாலேயோ நம்ம அட்மினாலேயோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து கட்டலை அப்படிங்கிறதுக்காக எந்த ஒரு ஆக்ஷனும் எடுக்க முடியல. அப்படியே அது ப்ரொலாங் ஆகி ஒரு 6 மாதம் கழித்து அவனுக்கு பெரிய அமௌண்ட் வந்துடுது, ஒரு 20,000 16,000 வந்துடுது. அந்த சமயத்தில் வந்து ஹாஸ்டல் அட்மினுக்கும் அவனை வந்து என்ன ஆக்ஷன் எடுக்க முடியல. அந்த பையனையும் வெளியில் போய் அவன் வந்து நேராக அலுமினி ஆஃபீஸில் வந்து நீங்கள் தயவுசெய்து ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு கேட்குறான். நம்ம அப்போ தான் ஒரு பேட்ச் ஒரு 10-15 பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணி முடிச்சிருப்போம். முடிச்சதுக்கப்புறம் அவன் திடீர்னு வந்து கேட்குறான். இந்த மாதிரி அகைன் அண்ட் அகைன் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது. இதை வந்து ஒரு ஃபிக்ஸடாக இந்த மந்த்துக்குள்ளே, இந்த இயருக்குள்ளே, 6 மந்த்ஸ்க்குள்ளே அப்படிங்கிறத நம்ம ஈசி மெம்பர்ஸால் ஃபாலோ பண்ண முடியல. இது எவ்ரி மந்த் இது ரிப்பீட்டடாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இதை அவாய்ட் பண்ணவும் முடியல. சப்போஸ் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பசங்க கஷ்டப்படுறாங்க. நம்ம அலுமினஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ண வில்லிங்னஸோடு இருக்கிறாங்க. ஆனால் இதை திரும்ப பண்ணுறது வந்து ஒரு சரியாகவும் படலை. இதுக்கு ஏதாவது சஜஷன் பண்ண எதிர்பார்க்குறோம் உங்கள்கிட்ட. ஃபஸ்ட்டு இதுக்குன்னு ஒரு ஃபண்டை கலெக்ட் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கலாமா? இந்த ஹாஸ்டல் ஃபீஸ்க்கு மட்டும் அந்த ஒவ்வொரு பையங்க வந்து அவன் வந்து கேட்குறதெல்லாம் பார்த்தா நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அப்பா இல்லை, அம்மா இல்லை, எங்களுக்கு எப்படியா ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒரு பையன் கேட்குறான். ஒரு பையன் நீங்கள் ஏன் ரைட் ராயலாக வந்து நீங்கள் தானே பண்ணணும் அப்படிங்கிறான். அப்படியே ஒன்று இருக்குது. இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னா, நம்மள்கிட்ட வாங்கிட்டு அந்த பையன் அங்கே நம்ம ஃபீஸ் கட்டிடுறோம். பட் அவனுடைய டிசிப்ளின் அங்கே பார்த்தா சரியாக இருக்க மாட்டேங்குது. அதுக்கு நம்ம பண்ணி அவன் யூஸ்ஃபுல்லாக அவனுக்கு பண்ணவா வேண்டாமா? பட் எல்லாருக்கும் ஒரு கிரைட்டேரியா வச்சா அதில் உண்மையான பசங்க முடியாதுன்னு சொன்னால் உண்மையிலே கஷ்டப்படுறவங்க அந்த பையன் இருக்கிறான். இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது. ஈவன் தென் நம்ம ஒவ்வொருத்தனையும் கலெக்ட் பண்ணுறோம். ஒரு 10-15 பேர் வந்தோடனே நம்ம குரூப்பில் போடுறோம். வித்தின் எ வீக் ஆல் ஸ்பான்சர் கிடச்சிடுறாங்க. அதை பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இது மாறி ரிப்பீட் ஆகிட்டுருக்கு. இதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலேஷன்ஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு உங்கள்ட்ட சஜஷன் எதிர்பார்க்குறோம். நம்ம முடித்து உடனே இந்த இதோட ஸ்காலர்ஷிப் முடிஞ்சதுன்னு சொல்கிறோம். அடுத்த டைம் பார்த்தா ஒரு 6 பேர் வந்து ரொம்ப பேத்தட்டிக் கண்டிஷன், ரொம்ப பாவர்ட்டி நம்மளை வந்து கட்டணும். ஹாஸ்டலும் அந்த ஹாஸ்டல் வார்டன் அவங்கள வெளியில் போங்க, ஒரு ஸ்டேஜில் 23,000 கட்டணுங்கிறப்ப அது வரையும் ஹாஸ்டலில் என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களையும் நீங்கள் கட்டினா தான் உண்டு அப்படிங்கிறாங்க. அந்த சமயத்தில் நம்மளை வந்து கேட்குறாங்க. நம்ம ஈசி மெம்பர்ஸ் எதுவுமே இண்டிவிஜுவலாக எந்த டெசிஷனும் எடுக்கிறது இல்லை. ஈசி மீட்டிங் போட்டு அதில் ஓகே இத்தனை ஸ்பான்சர்ஸ் அவங்க கேட்குறாங்க, இது நம்ம ஸ்பான்சர் பண்ணலான்னு போட்டு தான் பண்ணியிருக்கோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய இந்த எண்டோமெண்ட் இந்த ஃபண்டு கலெக்ட் பண்ணுற ரிஜிஸ்டர் ஃபண்டை நம்ம இது வரைக்கும் டச் பண்ணல. எந்த வித இது ஒரு ரிக்வெஸ்ட் கேட்டால் கூட இம்மிடியேட்டாக நம்ம ஸ்பான்சர்ஷிப் கேட்குறோம், அதுக்கு உடனே ஃபண்டு வருது, அதை உடனே செலவழிச்சிடும். நம்ம இது வரைக்கும் கலெக்ட் பண்ண இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபண்ட், கார்பஸ் ஃபண்ட் எல்லாம் அப்படி எஃப்டியில் தான் இருக்குது. இது வரைக்கும் எதுவும் நம்ம மேஜராக ஸ்பெண்ட் பண்ணவே இல்லை. அதுதான் இப்போது இந்த ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது. இந்த ஹாஸ்டல் ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும். அதை தான் எதிர்பார்க்குறோம். இப்போ லாஸ்ட் 2 months
வந்து எதுவும் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்காம நிப்பாட்டி வச்சுருக்கிறோம் நாங்கள். அது ஒரு நிறைய அதுவே ஒரு 10-15க்கு மேலே சேர்ந்துட்டு ரெகுலராக வந்து பார்த்து கேட்டுட்ருக்குறாங்க. ஆமாம். பட் நாங்கள் இப்போது ஹெச்ஓடி வந்து ஃபேக்கல்ட்டிக்கு தான் ஒரு அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட ஆக்சுவல்ஸ் ரொம்ப நல்லா தெரியும். ஏன்னா அவங்க தான் ரொம்ப காண்டாக்ட் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஃபேக்கல்ட்டி வந்து பார்த்து சைன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஹெச்ஓடியும் பார்த்து 2 பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் அந்த லெட்டர் வந்து எங்கள் கைக்கு வருது. ஸோ ட்ரெஷரர் மேம் சைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட வரப்போ நான் திருப்பி வந்து அவங்க ஃபேமிலி கதையை கம்ப்ளீட்டாக கேட்பேன். அப்பா என்ன பண்ணுறாங்க, இறந்துட்டாங்கன்னா என்ன வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க, பென்ஷன் வந்துதா, அப்பாவுக்கு கூட பிறந்தவங்க யாரும் சப்போர்ட் இருக்கா, சொந்த வயல் இருக்கா, அப்போது ஒரு பையன்லாம் லீஸுக்கு வந்து வயல் எடுத்து வச்சு நாங்கள் அதுலேருந்து விவசாயம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா, சொந்த வீடு இருக்கா, பசுமாடு இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் கம்ப்ளீட் கதை, அண்ணன் தங்கச்சி கூட பிறந்தவங்க என்ன சப்போர்ட் இருக்க எல்லாமே கேட்டு அந்த கதையும் எல்லாம் நரேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஓகே கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேஜில் தான் நாங்கள் வந்து லெட்டரே நாங்கள் ஃபைனலைஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறதுங்கிறது தான். ஏன்னா அடிக்கடி வரப்போ அது எங்களுக்கும் வந்து ஒரு கொஸ்டின் வருது, என்ன இப்படி அடிக்கடி வருதுன்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் ஈசி மெம்பர்ஸ் வி ஹாவ் டு ஆன்சர் தம். ஸோ என்னோட ஒரு பர்சனல் த்ரூ அவுட் அந்த காலேஜ் 1 இயர் பீரியட்ல வந்து வந்துகிட்டே இருக்கு. எவ்ரி மந்த் ஆர் எவ்ரி ஆல்டர்னேட் மந்த் வந்துட்டு இருக்குது. அதை நம்ம அந்த பசங்களை இப்போ நேரில் நம்ம பார்க்குறப்ப அதை முடியாதுன்னு சொல்ல முடியல, ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. ஏன்னா நீங்கள் பார்க்கும் போதே தெரியும் ரொம்ப பேத்தட்டிக்காக இருக்கிறாங்க. ரியல் இதாக தான் இருக்கணும். அவங்களோட சேலரி சர்டிஃபிகேட் கவர்மெண்ட் கொடுக்குற அந்த இதுவும் இன்கம் சர்டிஃபிகேட்லாம் சப்மிட் பண்ணுறாங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து அரியர் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் போடுறதுக்கும் எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. நிறைய பேர் இப்போ ஈஸி மெம்பர்ஸு என்ன மேடம் அரியர் இல்லாமல் ஸ்டூடெண்ட்டா அப்படிங்கிறாங்க. ஸ்டூடெண்ட்டுனா அரியர் இருக்கு, அந்த க்ரைட்டீரியா எங்களுக்கு வைக்க முடியலை. ஸோ என்னோடய பர்சனல் கமெண்ட் இந்த இதில் என்னென்னா, ஒரு இயர் வந்து குவார்ட்டர்லியாக பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ எவ்ரி 4 மந்த் ஒரு இதில் அந்த மந்தில் மட்டும்தான் ஸ்காலர்ஷிப்பை வந்து அதுக்கான இதை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து போடலாம். அந்த மாதிரி மொத்தமாக என்ன கலெக்ட் ஆகியிருக்கோ போட்டுட்டு வேணால் அந்த மாதிரி வாங்கலாமா? அஃப்கோர்ஸ் சார். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் அவர் ஜட்ஜ் பண்ணிட்டு அஃப்கோர்ஸ் student should not suffer because of that 2% student. Yeah, of course, so sir. you continue with the same arrangement. Okay, whatever sir. You take the decision, that will be final. Okay sir, thank you. It would be better. Okay sir. Admission time after admission. Okay. They join the hostel. Okay. Take the details who are need the Scholarship. Okay. Print down form with all the Details. இந்த இதில் எல்லாருமே வந்துடுறாங்க. அதுதான். No, actually it is better to deal as a case to case basis. Case to case. Otherwise அங்க you have to judge the genuine person. No, it is no, it is Getting the their income and other thing, family background. So that way நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், those who needed அப்படிங்க யார் வேணுங்கிறப்ப அவன் வந்துடுறான் ஆட்டோமேட்டிக்காக. அவனை தான் நம்ம பண்ண முடியுது. நீங்கள் மொத்தம் எல்லோரும் வந்துட்டாங்கன்னா மொத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம பண்ணுறது பெரிய. அதனால் யார் வேணும்னு வர்றதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் 100% நம்ம கொடுத்துட்றோம். ஏன்னா அவன் முடியறன்னு ஹாஸ்டலில் வார்டன் சொல்லி ஹெச்ஓடி சொல்லி அதுக்கப்புறம் தான் நம்மள்ட்ட வர்றாங்க. ஃபைனலாக செக்ரட்டரி வந்து ஸ்க்ரூட்டைஸ் பண்ணி. ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். ask for those who needed the scholarship. You give up a statement and based on that you collect that information and you find out that it will take 1 or 2 months. இல்லை அதுதான் ஒன்று முடித்து நம்ம இப்படி பண்ணி முடிக்கிறோம். முடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்த ஒரு வாரம் கழிச்சு திருப்பி ஒரு 10 அப்ளிகேஷன் வருது. Let us not open the floodgate. So let them come as per the need basis, then as and when required. அதுதான். And the decision of ma'am will be final. That's what we are doing it now. I think present process is okay. அப்படியே பண்ணிடுறோம். இல்லை என்னன்னா சில இது ஏன் இப்படி திரும்ப கொடுக்குறீங்கன்னு சில பேர் கேட்குறாங்க. அதுக்கு தான் நம்ம அந்த கோரமில் நம்ம சொல்லிட்டு then we will continue with that. Responded in our group. Those who need can give. We will be The concern, but it was already answered by our group people itself. ம் So I have Okay. 1 or 2 suggestions. சொல்லுங்கள் சார்.
First of all, we should have an institutional mechanism and system that we have to reach out to as many alumni as possible. Because what are the problems being faced by the college, infrastructure, etc., people are not made aware of. So we can make a group like what are the requirements for the college. It can be written and circulated amongst the EC groups. And some people who are not in the group, private message can be circulated by the batchmates. Yeah. Especially who are in foreign countries Abroad. of this thing. They are not made aware actually. If people are made aware, then they will contribute. Many of the people don't know that the college requires funds. Number one. Number two, we should have some ATG deduction, etc. Do you have that? I don't know. Well, I couldn't follow. What do you say? Income tax deduction. If some Income tax deduction. Yeah. If some ATG. ATG deduction, no. That has to be widely circulated. That is widely circulated. People who are in business, they will be happy to contribute because they will have ATG deduction. They need to pay taxes less. Yeah. ATG. This is not made. No, I was just asking. Rajshekar, he was not aware of that actually. It is there. It is there, huh? We got it. You got it, huh? Then can we make a system to circulate this to as many alumni as possible? Yeah, we'll do it. மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அவ்வளோத்துக்கு பண்ணிடலாமே. கலைக்கு நீ ஒரு 100 ரூபா போட்டால் கூட உங்களுக்கு ஒரு ஃபண்ட் வந்துடும். 1900 இந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வந்து மேஜர். எஸ், அதுதான் சொல்கிறோம். அந்த மெம்பர்ஸ் ஆல்ரெடி 1000 rupees கொடுத்து தான் உள்ளே வந்திருக்கிறாங்க. அந்த ஃபண்டு இருக்க தான் செய்யுது நமக்கு. ஒன் டைம். ஆமாம். ஃபார்ம். Yeah. In between ஒவ்வொரு பேட்ச் ரீயூனியன் நடக்குது 25 years 10 yearsன்னு. அந்த சமயம் கூட வந்து நம்ம ஸ்டாஃப் வந்து எவ்வளோ ஃபார்ம் கொடுக்குறோம். தட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கலெக்டிங் த ஃபார்ம் பட் தே ஆர் நாட் ரிட்டர்னிங் இட். நம்ம அகைன் அண்ட் அகைன் டெல்லிங் இட். 100 பேர் 80 பேர் மீட் பண்ணால் ஒரு 4 பேர் தான் திரும்ப நம்ம அசோசியேஷன்லேருந்து மெம்பர் ஆகிட்டு போகிறாங்க. நடக்கிறப்ப இந்த ஹாலில் வச்சு தான் நம்ம எல்லாம் பண்ணுறோம். ஆமாம். So but all those students who are coming for reunion, no one have registered. Nearly 50 to 60% they are not registered. ஆமாம். So அவங்கள registration பண்ண சொன்னாலும் they get on the application but they are not follow பண்ணாலும் they are not. We'll do itங்கறாங்க. அதுக்கு மேலே நம்மளால் ப்ரெஷரைஸ் பண்ண முடியல. ஆமாம். அந்த வாலண்டியர்னஸ் யார்கிட்ட இருக்கோ அவங்க ஆள் வந்துடுறாங்க. அது மட்டும் அவங்கள வச்சு தான் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் எல்லாமே. இல்லை எல்லாமே பண்ணிடுறோம். ஆமாம். நம்ம இந்த ஹால் அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலேருந்து எல்லாமே மேம் உங்கள் முன்னால் அவங்க சேர்ந்துங்க மேம். இப்போ தான் கடைசியாக யூஸர் அவங்க தான் இந்த ஹாலை பண்ணி நாங்கள் கூடவே இருந்து எல்லாம் பண்ணோம். மொத்தம் ஒரு 65 பேர் இன்னும் வந்தாங்க. 5 பேர் திரும்ப ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி தான். பட் அவங்க ஃபார்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி கூட ரிட்டர்ன் பண்ணல. So in that case, what my suggestion is, every batch, for example, every beginning of every year, let's target 3 lakhs or 4 lakhs for this purpose. Hostel fees, mess fees. Let's tell that each batch has to give 10,000 rupees. Beginning of the year. 10,000. That's all. Then you decide, because you decide the bus, you based on the eligibility criteria, you distribute and you have an accounting. So what happens today, it keeps on coming, people are frustrated, just now somebody gave, it keeps on coming in the WhatsApp group, right? So we can form 10,000 rupees per batch, okay? That is one person has to take responsibility from his batch, from that year, let them collect and give. That fund can be exclusively used for this purpose. Hostel fees. That will be... Yeah, good suggestion. என்னோட இன்னொரு சஜஷன் சார்ல்ஸ்,
ஒவ்வொரு அந்த பேட்சோடைய ரியூனியன் நடக்கும்போதும் கடைசியில் ஒரு ½ அன் ஹவர் அலுமினி மெம்பர் இசி மெம்பர் இருக்காத ஒரு ஸ்பீச் மாதிரி வாங்கி என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறோம், அந்த மாதிரி எவ்ரி இயர் நம்ம ஏஜி மீட்டிங் நடத்துகிறோம், ஸோ நீங்களும் ஒரு மெம்பர் ஆகலாம், உங்களுடைய சஜஷன்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறது. இன்னொன்று, நம்ம எல்லா மெம்பர்ஸ்க்கும் ஒரு ஆன்லைன் போர்ட்டல் வச்சுருக்கிறோம், நிறைய பேருக்கு அது தெரியறதில்ல. ஸோ அவங்களுடைய லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்ட் போட்டால் தே கேன் ஆக்சஸ் த என்டையர் அலுமினி டேட்டா பேஸ், அவங்களுடைய ஃபோன் நம்பர், அட்ரஸ், அவங்க எங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அது அவங்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதை சொல்லும்போது மேபி அவங்க ஸோ நமக்கும் இதில் ஒரு பிரயோஜனம் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் போது அவங்க மேபி தே கம் ஃபார்வர்ட். வி ஹேவ் த எக்ஸிஸ்டிங் போர்ட்டல், பட் நிறைய பேருக்கு அது தெரியறதில்ல சார். அது அப்போ இந்த ஏஜிஎம்மோட ரிப்போர்ட் பண்ணுறச்சு அது சப்மிட் பண்ணி எல்லாத்துக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ சார். Ma'am, from 1998 batch we are sponsoring 2 lakhs for this toilet renovation. Surprise. So 88 and 89 will take care of that. Okay, then we'll see. We'll let you know. Then we'll do it. ஆக்சுவலாக இந்த டாய்லெட் ரெனோவேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஈஸ்டர்ன் விங் வெஸ்டர்ன் விங் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பிளாக்ல 2 விங்லேயும் ஒரு ஜென்ஸ் டாய்லெட், லேடிஸ் டாய்லெட், ஸ்டாஃப் டாய்லெட் இருக்கும். அதே தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்லேயும் இருக்குது. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பிளாக் இஸ் பீங் டிசைன்ட் பிளான்ட் ஃபார் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர், ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் அண்ட் செகண்ட் ஃப்ளோர். ஸோ அந்தளவுக்கு எல்லாம் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. பில்டிங் ஒரு 80 years தாங்கும் அப்படின்னு அப்ராக்சிமேட்டாக இன்றைக்கி சொல்லியிருக்கிறாங்க. 40 years ஆகிருக்குது. ஸோ நம்ம இப்போ கெட்டுற டாய்லெட் வந்து இட் ஹேஸ் டு ஃபேஸ் another 40 years. ஸோ அந்தளவுக்கு நல்லதாக கட்டணும், ஒன்று கட்டினாலும் நல்லதாக கட்டணும் அப்படிங்கிறதா எங்களோட. எல்லா டாய்லெட்டோட டாப் ரூஃப் வந்து சீப்பேஜ் இருக்குது, அதை முதல்ல அரெஸ்ட் பண்ணணும். அண்ட் வந்து பிடபிள்யூட ஒர்க், அது மேஜர் ஒர்க்கு. அது பண்ணனால நம்ம கீழே எல்லா டோட்டல் த்ரூ அவுட் அந்த செட்டப்பை நம்ம ரெடி பண்ணோம். அது ஒரு ஹிண்ட்ரன்ஸ் இருக்குது இதில். அது சொல்லியிருக்கிறோம் பிரின்ஸ்பால்கிட்ட, நீங்கள் அந்த ஒர்க்கை நீங்கள் அந்த சீப்பேஜ் மேஜரை பண்ணிடுங்க, நாங்கள் மற்ற இதெல்லாம் பண்ணுறோன்னு ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஏன்னா எல்லாம் பில்டிங் ஏஜ் ஆனதுனால அந்த சீப்பேஜ் மேலே இருந்து டேங்க், வாட்டர் டேங்க் சீப்பேஜ் கீழே வரையும் வருது. இதுக்கு அடுத்த இம்பார்ட்டண்ட் எதுனா அந்த பில்டிங் மெயின்டெனன்ஸ். ஏன்னா கலர் வாஷும் வடிக்கல ரொம்ப ஒரு பாவப்பட்ட ஒரு லுக் இருக்குது காலேஜ் பில்டிங் பார்க்குறப்ப. ஸோ இதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னென்னா அந்த வாட்டர் சீப்பேஜ், அது எல்லாமே அந்த சன்ஷேட் எல்லாமே ஒரு இது மாதிரி கட்டியிருக்கிறாங்க பிரிக் இது வச்சு. ஸோ அதை உடச்சி விட்டுட்டு பண்ணினோன்னா அதில் வந்து தண்ணி வந்து தேங்காது. சேமே அந்த ஓவர் டேங்க்ஸும் ப்ராப்பராக இல்லை. ஸோ அந்த ஓவர் டேங்க்கெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாம் சீப் ஆகுது. அதுக்கு பதிலாக சின்டெக்ஸ் டேங்க்ஸ் வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோன்னா அந்த வாட்டர் சீப்பேஜ் இருக்காது, பில்டிங் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ இந்த மெயின் சோர்ஸை நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் பண்ணிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் பில்டிங் அந்த உடஞ்சிருக்கிறதெல்லாம் ரெனோவேட் பண்ணினோன்னா கலர் வாஷ் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஸோ இந்த டாய்லெட் பண்ண பிறகு நம்ம அதை கூட நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒர்க் என்னதுன்னு கேட்டிங்கல்ல, ஸோ அதை பண்ணோன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அண்டு தேர்ட் ஒன் வந்து என்னதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து டாய்லெட், செகண்ட் இந்த பில்டிங் ரெனோவேஷன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் வந்து காலேஜில் என்சிசி என்எஸ்எஸ் எல்லாம் இருக்குது, என்எஸ்எஸ் இருக்குது. பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த புதருக்குள்ளெல்லாம் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் எங்களுக்கு விடுறதுக்கு பயமாக இருக்குது. வாட் எவர் இட் இஸ், அது ரொம்ப இந்த ஸ்னேக் அதெல்லாம் இருக்குதுனாலே. ஸோ இந்த காலேஜ் கேம்பஸ் க்ளீனிங் வந்து எனக்கு என்னென்னா அது வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா எங்கே பாத்ரூம் டாய்லெட்டில் ஈவினிங் போனால் கூட எங்கேயாவது வந்து உட்காந்துருது, ஓடி வர வேண்டியது இருக்குது வெளியே, ஒரு சேஃப்டியே இல்லை. ஸோ க்ளீனிங் ஆஃப் காலேஜ் கேம்பஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இது ரெண்டுமே அண்டர் ரிக்வயர்மெண்ட். ஸோ இதெல்லாம் மனசில் வச்சுட்டு யூ கேன் கிவ் யுவர் ஸ்பான்சர்ஸ் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங். ரெனோவேஷன் ஆஃப் டாய்லெட் பிளாக், ரெனோவேஷன் ஆஃப் ஆல் த ஓல்ட் பில்டிங்ஸ் அண்ட் கிளீனிங் ஆஃப் காலேஜ் கேம்பஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் இதுக்கு மேலே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே ஹேவ் டு கண்டினியூ த ஸ்டடீஸ் வித் யுவர் சப்போர்ட் ஆஃப் வித் யுவர் ஸ்காலர்ஷிப் சப்போர்ட். இது வந்து நார்மலாக ஓடிட்டுருக்க ஒன்று. ஸோ வி ரிக்வெஸ்ட் யுவர் ஸ்பான்சர்ஸ். பேட்ச் வைஸ் நீங்கள் ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஏற்றுட்டு நாங்கள் இதை பண்ணுறோம் அப்படின்னா மொத்தமாக ஒன்றா பண்ண வேண்டாம். யூ கேன் டேக் ஒன் பில்டிங், அ போர்ஷன் ஆஃப் அ பில்டிங் அண்ட் டூ சம்திங். அந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம், மொத்தமாக நீங்கள் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை. அதை தான் வி ரிக்வெஸ்ட் யூ.
So based on this request, I'll just narrate the AGM meeting report. The first thing is 89 batch, they have accepted to sponsor for the toilet renovation work, and Engineer Anand will take in charge. We are thankful to you so much. One thing, 89 batch complete, 89 triple E batch matuma. All 89. Okay, thank you so much. Just a clarification. And a comment given by Engineer Vasantan from ECE, our chief guest today. He said that whatever requirement is there for the college, it has to be first made aware to all the members within a country and abroad, so that we can get more sponsors. And another thing which he said was number of members registration should be increased. Yeah, ATG. Yeah. The ATG certification should be made aware to all the members. Next is, we are thankful to all the members who have accepted to continue the scholarship to the students in the usual procedure. We thank Engineer Sri Ranganathan 89 EC batch, who had sponsored lot, and his advice was to collect an advance amount for the scholarship at the start of the year itself, and so that this will be helpful instead of intimating the alumni now and then. And we are thankful to 1998 batch who accepted to sponsor 2 lakhs sponsors for the building of the renovation of toilet work. Thank you all again. Now continuation is Treasurer's report for the year. Good morning to one and all present here. I am happy to present the audited account statement of Alumni Association for the period from 1/4/2022 to 31/3/2023. Receipts to opening balance, cash at bank 4,12,767 rupees. Bank interest 12,467 rupees. Membership fee 5,000 rupees. Contribution received, it is contribution other than scholarship, 4,33,610. Hostel and mess fees 5,21,414. Examination fees received 8,550 rupees. College fees received 7,500. FD interest 70% saving in saving account 15,304. Fixed FD interest cumulative 1,72,841. FD interest 30% cumulative 6,464. Total is 15,95,917. Payments by salary 1,66,095 rupees. Bank charges 1,833. Hostel and mess fees 4,67,594. Telephone expenditure 21,246. Inverter service in placement hall 4,602. Audit and renewal charges 11,600. Newsletter printing 3,500. Reimbursement expenditure 1,190. Examination fee received 8,550. Paid 8,550. Placement training expenditure 95,664. Leave program expenditure 49,100. Campus cleaning expenditure 50,000. College fees paid 7,500. Gate SWOT analysis program expenditure 8,480 rupees. NBA visit Central Facilities Board 34,465. Alumni Day expenditure 1,35,907. Petty cash expenditure 13,811. Hackathon expenditure 39,155. Lean Six Sigma expenditure 48,400. FD 1,71,319. FD endowment 6,464.
Closing balance cash at bank 2,49,442. Total 15,95,917. Income and expenditure accounts for the period from 1/4/2022 to 31/3/2023. The total expenditure is 11,83,150 and the income is 11,83,150. The surplus is 14,458. And balance sheet as on 31/3/2023, the liabilities: Corpus Fund 32,37,916.98 pice. General Fund up to previous year it is 5,78,108.2 paise. This year it is 14,458. Total is 5,92,566 rupees 2 paise. And endowment fund 3,55,000. This year no endowment. So total it is 41,85,483. And assets, fixed assets, board 9,700, mobile phone 7,700, tea flask 1,500, modem 3,200, furniture 4,394, stabilizer 8,400, advance and deposit FD 33,10,765 and FD matured nil, and this year FD is 1,71,319, total 34,82,084, and endowment FD 4,12,599. This year FD closed nil, and this year there is no new FD, and the 30% interest, cumulative interest, which is again deposited in FD endowment, that is 6,464. So totally 4,19,063, and cash at bank is 2,49,442. Total 41,85,483 rupees. Major expenditure is scholarship, student scholarship. Other than this scholarship paid through association, the 93 batch is also contributing a major amount towards college fees every year. But as it is not paid to the association, they are sending check directly to the association. Nellai scholarship. They have a separate portal. Through that portal, the students will apply. And they ask. They don't have any confidence of our association. No. From the beginning, they have been doing some like other agency that we Right from starting. give confidence. So it is fine. Yes, it is our alumni. They are paying their fees in some source. Yeah. Yes, better. Better. we are only scrutinize பண்ணி லிஸ்ட் நம்ம தான் கொடுக்கிறோம். சொல்லும்போது அந்த ஒரு maybe they are private sponsorship. Contribution Sridhangan sir thank on the C program class எடுக்கிறேன்.
And I had been the placement officer for 4 years in this college. Now I have been transferred to GC Bodinaiknur. And in this occasion, I have to, there are many alumni from 89 batch. So I have to thank Sri Ranganathan sir for his dedicated programming classes being conducted every year to the students of GC. Every year he is conducting 40 sessions of programming to our students, and many of the students who attended his class, they have been placed in very good companies. But I can't find words to express his dedication. Weekly 3 days he has been taking class for 1.5 hours every day. My special, my heartfelt thanks to sir. Sir has come to this program. And also I have to thank Baby Ganga ma'am, who has sponsored 38 computers. Here there are 25 computers. Other than these 25 computers, there are 13 computers which are placed in Skill Development Center. So totally she has contributed 38 computers which are very much useful for the students for placement. Thank you. Also, Tirunelveli sir from 89 batch, he came for placement this year and he has recruited our mechanical students in this campus. I thank him also from 89 batch. So we can end the AGM meeting by this. Is there any more comment or suggestions? Shall we stop it? Okay, we'll close it. Thank you all members for your interest and participation. So after a small tea break, we can continue with our Alumni Day. So I'll invite you all for this tea break. Have your tea and then assemble back here in another 10 minutes. We can continue with the Alumni Day 2023. Thank you all. Thank you. Principal.
Good afternoon, everyone gathered here, our distinguished guests, friends and families. A warm welcome to Alumni Day 2023. As we come together in unity and joy, let us take a moment to appreciate the significance of this occasion. Alumni Day is not just an event, it is a testament to reconnect with classmates, faculty and staffs, and to celebrate their shared histories and experiences. We are privileged to be part of an event that acknowledges the friendships that were formed in the crucible of learning, friendships that have become our lifelong support system. Let us start this wonderful event with Tamil Thai Valthu. I request you all to stand for Tamil Thai Valthu. Thank you, everyone. Lastly, to our esteemed alumni, thank you for your unwavering support, and your achievements bring honor to this institution and serve as an inspiration to current students. Your continued engagement and involvement in life of our college are deeply valued and appreciated. So let us make this Alumni Day a joyous occasion filled with laughter, shared stories, and once again welcome you all back to the Alumni Day 2023.
today, we are not just welcoming you back as a visitor. We are welcoming you as a part of our extended family. The stories you carry, the experience you gained, and the success you have achieved serve as an inspiration to both the current students and the faculty members who have been part of your journey. I would like to welcome Engineer K. Subbaiah, President of AAGCETLY, to deliver a welcome address. Good morning to one and all who assembled here for this Alumni Meet 2023. This Alumni Day is a platform to share our stories, experiences, and all our wisdom. It serves as a reminder that we are part of a larger family committed to progress and growth. At this juncture, I extend my cordial welcome to our Chief Guest, Engineer T. Vasanthan, IRS, Commissioner of Income Tax, Chennai, who accepted our invitation and consented to be the Chief Guest. Welcome, sir. And I am immensely pleased to welcome Dr. S. Siddharthan, Principal, who has been a great support in all our activities. Welcome, sir. Next, I would like to welcome the various heads of the department, teaching and non-teaching faculty members. And I welcome Professor I. Muthumani, Secretary of our Alumni Association, and Dr. M. Jnana Sundari, Treasurer of our College Alumni Association, who has taken all the initiatives and efforts to arrange and conduct this Alumni Meet 2023. I also extend my warm welcome to all the alumnus of our college who has taken efforts to come over here and make this function a successful one by their valuable participation. I welcome you all. I also welcome all the students of GCE here who are assembled here. Finally, I welcome one and all gathered here for this meet. Thank you. I request Engineer K. Subbaiah. It is with great pleasure and sense of privilege to welcome the principal of this esteemed institution, Dr. S. Siddharthan sir, to give our presidential address. அலுமினி டே விழாவிற்கு வந்திருக்கின்ற முன்னாள் மாணவர்களே, இந்த விழாவினை தலைமையேற்று நடத்தியிருக்கின்ற வசந்தன் ஐஆர்எஸ் கமிஷனர் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் தலைவர் சுப்பையா அவர்களே, மற்றும் இக்கல்லூரியில் பயின்று இங்கு பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற பேராசிரியர் பெருமக்களே மற்றும் படிக்கின்ற மாணவர்களே, முதற்கண் உங்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைய நாட்களில் செய்தித்தாள்களிலும் பத்திரிகைகளிலும் நாளொரு வண்ணம் பொருளொரு வண்ணமாக அங்கங்கே பழைய மாணவர்களின் கூடுகை என்பது ஒரு சம்பிரதாயமாக மாறிவிட்டது. அந்த அளவிலே இந்த மாதத்திலே கடந்த ஒரு மாதத்திற்குள் 3 பேட்ச் மாணவர்களின் கூடுகை என்பது நடந்துள்ளது. முக்கியமாக அமைப்பியல் துறை சார்ந்த மாணவர்கள் மட்டும் தனியாக கூடி குடும்பத்தோடு கூடி சுமார் 25 அமைப்பியல் துறை மாணவர்கள் பர்டிகுலர் இயரில் உள்ளவங்க கூடி கல்லூரிக்கு 1 lakhs அளவில் 2 உபகரணங்களை வழங்கினார்கள். அதனை அடுத்து சென்ற வாரத்துக்கு முந்தின வாரமும் ஒரு மாணவர் கூடுகை இருந்தது. தற்பொழுது இது இருக்கிறது.
மாணவர் சங்க வளர்ச்சி என்பது தற்சமயம் இக்கல்லூரியை பொறுத்தளவில் வளர்ந்து வருகிறது. அவர்களின் செயல்களால் இக்கல்லூரியும் நற்பயனை அடைந்து வருகிறது என்பதை சொல்லிக் கொடுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆனால் அது பிற கல்லூரிகளை கம்பேர் பண்ணும் அளவில் எங்கள் எடுத்து சொல்லும் அளவிற்கு மைல்கல்லாக எதுவும் இல்லை என்பதனை குறிப்பிடுகிறேன். ஜிசிடி காரைக்குடியெல்லாம் போனால் நிறைய பிளாக்குகள் கட்டி குடிச்சிருக்காங்க. ஆனால் அது இந்த கல்லூரி வருவதற்கு முன்னாலே வந்தது. அங்கு படித்தவர்கள் நிறைய பேர் ரிட்டையர்டும் ஆகிட்டாங்க, இதாகிட்டாங்க. இது அதற்கு பின்னால் 81 ஆரம்பித்தது. ஆனால் அங்கு பழைய மாணவர்களின் பண்பு என்பது வியத்தகு அளவில் இருக்கிறது. அது ஜிசிடி சேலம். இதில் இங்கே தற்சமயம்தான் குறிப்பிடும்படியாக வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. அரசாங்கத்தின் திட்டங்கள் இலவசங்களாகவும், கல்வி என்பதை அரசாங்கம் நடத்தி வந்தது இப்போ ப்ரைவேட்டைசேஷன் ஆயிட்டு. அதுக்கு பதிலாக டாஸ்மாக அரசாங்கம் அமைக்கிட்டாங்க. இந்த போராட்ட உலகில் அரசு கல்லூரிகளுக்கு வழங்கப்படுகின்ற, அரசால் வழங்கப்படுகின்ற நிதி அவர்களின் வருடாந்திர செலவுக்கு கூட பற்றாமல் உள்ளது. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, எல்லாம் 25 வருஷத்துக்கு முன்னால் உள்ளவங்க தான் நிறைய பேர் தெரியுதுங்க. ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அன்று இந்த கல்லூரியின் கட்டமைப்பு எப்படி இருந்ததோ அப்படித்தான் இன்றும் இருக்கிறது. புதிய கட்டடங்கள் எதுவும் இல்லை என்று சொல்லலாம். ஆனால் அன்று 40 பேர்களுக்காக அமைக்கப்பட்ட கட்டட வசதி, 40 பேர் 5 பிராஞ்சுனா 200 பேருக்காக அமைக்கப்பட்ட கட்டட வசதி இன்று, அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு 200 பேருக்காக அமைக்கப்பட்ட கட்டட வசதி. டிபார்ட்மெண்ட்டு டிபார்ட்மெண்ட்டும் அதே இதில் தான் இருக்கும். ஏன்னா 3 வருஷம் 40 பேர் 120 பேர். ஸோ துறைகளும் நிர்வாக கட்டடங்களும் 150 பேருக்கு டிசைன் பண்ணி அமைக்கப்பட்ட கட்டட வசதி பழமையானது. 40 வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. ஆனால் இன்று மாணவர்களின் எண்ணிக்கை வருடத்திற்கு 450 உயர்ந்துள்ளது. ஸோ அவர்களுக்கு ஏற்ற சுகாதார வசதிகள் கூட இல்லை என்றே சொல்லலாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இருந்தாலும் அரசாங்கம் வழங்குகின்ற நிதியினையும் வைத்து சிறப்பாக பல்கலைக்கழக அளவில் ரேங்குகள் பெற்று சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது என்பதை கூறிக்கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஸோ பழைய மாணவர்களாகிய நீங்கள் இக்கல்லூரிக்கு செய்கின்றதை ஈகையாகவோ இரவலாக நான் கருதவில்லை. நீங்களும் ஈகையாக கருத வேண்டாம். அது உங்கள் பணி. நாங்கள் எதிர்பார்ப்பது எங்கள் உரிமை. ஸோ அதனால் உங்களால் இயன்ற உதவிகளை மாணவர்களுக்காக, இக்கல்லூரிக்காக நீங்கள் முயற்சி எடுத்து வழங்குவீர்கள் என்றால் அதை மிகவும் மகிழ்ந்து வரவேற்கிறேன். அப்படிப்பட்ட ஒரு பேருதவியை ஒவ்வொரு மாணவர்களும் அவர்தம் பேச்சுகளை நிலைக்கும் வண்ணமாக ஒரு நிலையான ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்கும் பட்சத்தில் மிகவும் நன்றி உடையவனாக இருப்பேன் என்று கூறிக்கொண்டு என் உரையை முடிக்கிறேன். வணக்கம். Thank you, sir, for your words. I request Engineer K. Supaya, sir, to honor our chief guest, Mr. T. Vasandan, sir.
I also request Supaya sir to honor our principal, Dr. Siddharthan sir. Success is not defined by a single moment, but rather by a series of choices and actions. Pursue your passions with dedication and perseverance, and remember that setbacks are not failures. Now I welcome Dr. M. Jnanasundari ma'am, Treasurer, AAGCETLY, to present the introduction of Chief Guest. Respected dignitaries on the dais and off the dais, esteemed chief guest of the day, beloved principal, head of the departments and faculty members, most valued alumnus, and my dear students. Good morning to one and all present here. With great honor and pleasure, I join with our president to welcome you all to this auspicious occasion, Alumni Meet 2023. It gives me immense pleasure to introduce our Honorable Chief Guest, Mr. T. Vasanthan, IRS, Commissioner of Income Tax, Chennai. He graduated from our institution in the year 1989 as an Electronics and Communication Engineer. He successfully qualified in the Civil Service Examination conducted by the Union Public Service Commission in the year 1993. Belongs to the 1994 batch of Indian Revenue Service, and after 16 months of training in National Academy of Direct Taxes, Nagpur, posted to Mumbai. Worked as Assistant Commissioner of Income Tax and Deputy Commissioner of Income Tax in Mumbai, and worked as Joint Commissioner of Income Tax in Gujarat. Worked as Additional Commissioner of Income Tax in Delhi, Commissioner of Income Tax in Ranchi, and presently posted as Commissioner of Income Tax, Chennai, since 2019. He has 29 years of varied experience in direct taxes administration. The Chairman, Central Board of Direct Taxes, has issued Certificate of Appreciation for his contribution recognized in the book Let Us Share, a compilation of best practices and orders. During his tenure in the Directorate of Systems, he was in charge of Aikur Sambark Kendra project, and he had set up a national cell center and 4 national regional call centers with the national toll-free number 1961/1800-180-1961. Due to the importance of this call center project and pan-India reach, the Honorable Finance Minister of India inaugurated and dedicated the call center services to the Income Tax Department to the nation on 15/4/2012, which was a historic occasion for the Income Tax Department. I thank the organizers for giving me the opportunity to introduce such an inspiring personality who graced this occasion with this valuable presence and make the day more memorable and special. Thank you. Thank you, ma'am. Today, as we gather for Alumni Day, we are enriched by your presence. Your insights and experience and wisdom are invaluable to us, all of us present here, especially our students who aspire to follow in your footsteps. I welcome Mr. T. Vasanthan, IRS, Commissioner of Income Tax, Chennai, to deliver Alumni Day address. Respected Principal, Dr. Siddharthan, Alumni Association President, Engineer Subaya, Association Secretary, Professor Muthumani, respected faculty members, alumni,
dear students, ladies and gentlemen, a very good morning to all. It's an absolute privilege and honor to stand before you today as the chief guest for this Alumni Day function. I really mean it from the bottom of my heart, as I was a former student of the very same college during the period 1985 to 1989. When the Alumni Association President, Engineer Subbiya, approached me, I immediately consented to be a part of this function. And I would like to thank him for inviting me to be a part of the function in my alma mater. I am made aware that some of the alumni has travelled from all over the country, including Delhi, to come and attend this function. And I am also thankful to them for having all the way from Delhi and other places. I can hardly believe that time has flown since my days as a student here at GC Tirunelveli. It feels just like yesterday that we were walking around the campus filled with dreams and aspirations. Today, as I look around, I am struck by the nostalgia that fills the air, the memories of late-night study sessions, the passionate debates in the classrooms, and the camaraderie forged during our times in college, all coming rushing back. It's incredible to see how such an institution has grown and evolved over a period of time. Those days, we had only 4 branches. Subsequently, computer science was added, and in due course of time, there are 5 areas of specialization for PhD degree as well. Our college holds a unique place in our hearts. It's not merely a place of education, but a place where the character was built, a forge was where lifelong friendships were formed, and where our potential was nurtured and guided. Our time at GC Tirunelveli was not just about acquiring knowledge, it was about personal growth, self-discovery, and forging lifelong relationships. The friendships we made here, the mentors who guided us, and the challenges we overcome have all contributed to shaping the individuals we are today. And as we gather here as alumni, we are a testament to the transformative power of education. We have ventured out into the world, faced challenges, celebrated successes, and contributed in our various respective fields in diverse and impactful ways. The lessons we learned here, the values we imbibed, and the friendship we forged have all played a pivotal role in shaping the individuals we are today. In the world that is constantly changing, the skills and values we gained from GC Tirunelveli have remained as our guiding lights. The critical thinking, the resilience, the adaptability we have developed here have prepared us to face the challenges of the ever-evolving landscape. Let us continue to embrace these qualities as we navigate our personal and professional lives. Let us not forget our success is not solely measured by personal accomplishments, but by the positive impact we can have on our communities, our nation, and the world at large. As we celebrate our individual achievements, let us also recommit ourselves to the values that our college instilled in us: integrity, empathy, innovation, and a relentless pursuit of excellence. I understand that the audience here is a mixture of alumni, the present students, and the college administration. Hence, I would like to address these distinct groups. Kindly bear with me, as and when I switch between different groups during my speech. I would also request the students who are present here, who are lesser in number, to convey the message to other students as well subsequently. I have been given 10 minutes time, and as I am addressing various audience, I might slightly exceed the time. Kindly bear with me. I am very excited to learn that the Alumni Association of GC Tirunelveli regularly conducts various programs and the events that benefit the students, alumni, and the community at large. It is understood that the association extensively utilizes the social media to connect between the branches and regional chapters and the college administration. I would like to thank the Alumni Association for guiding the students for their career growth. Further, the crucial role played by the association to be a bridge between the alumni, college administration, and the present students also deserves appreciation. Today, I was personally witness to the Alumni Association and its annual accounts presentation. I could come to know various activities they are doing throughout the year, which needs to be appreciated. I would like to thank Dr. Jnana Sundari of the Alumni Association for introducing me.
However, there are few more things which I would like to highlight to provide the context from where I come from and my achievements. About 50 years back, I was born in a remote village in Kanyakumari district called Nellai. Back then, there was not even a single English-speaking student around. And had you told my father that 50 years later I would be standing here to give a chief guest address, that would have been far-fetched. But such has been the journey. It started from a small Tamil medium school in Kattadi. It's a small village near my native village, Nellai. Thereafter, I moved to the one and only military school in Tamil Nadu, being Sainik School, Amarnagar in Coimbatore. In Sainik School, the day starts very early at 5:30 in the morning. Then throughout the day, economics, and evening, again, sports activity for about an hour or so. In Sainik School, a lot of emphasis on discipline and punctuality because it was a military school. Thereafter, I was fortunate to pursue Electronics and Communication Engineering from GCE Tirunelveli. In addition to the excellence in academics, the college offered various extracurricular activities, sports activities, etc. During my college days, I was the Electronics and Communication Association President, which provided a platform for improving the soft skills. I have fond memories of participating in various extracurricular activities, winning many prizes like photography, competition, etc. I have no qualms in saying that each of these institutions have molded and shaped me for the achievements in life. I have absolutely no doubt that the present students of GCE would also take back their learning from this prestigious institution and achieve greater heights in life. In order to add more value and to assist you to do that, today I would like to share with you all my learnings based on my experience and observations of the successful people in and around me. It gives me great pleasure to share these insights with the youth of today, who most certainly will be the future leaders of tomorrow. For those students who are here, I would like to highlight 3 important ingredients for success based on my experience, learning, and observations, which are punctuality and discipline, hard work and excellence, goal setting and achievement. Let me elaborate one by one. Punctuality and discipline. Through my Sainik School days and this beloved college days, I could imbibe the values of punctuality and discipline early in life, as these virtues are followed strictly. Therefore, it has become a part of me. No matter where you go in life, these traits remain of absolute importance. Today, it may be entering the college classes on time, doing your homework on time. Tomorrow, in a corporate setting, it may be attending your meetings on time and fulfilling your deadlines in advance. In every industry, field and institution, these values are appreciated and sought after. 2, hard work and excellence. Apart from the hard work, during the course of my studies in school and college, lot of hard work was required for preparation of civil service examination. Therefore, doing hard work has become a natural phenomenon in me. There is no substitute for hard work in life. Those who escape hard work today will be required to work even harder in the future. It is only with determination and dedication that one can become successful in anything of their choice. And hard work is a bridge between where you are and where you should be. One has to develop analytical and technical skills. And some people would naturally have it, others have to develop it, which can enable to achieve excellence. One has to analyze each and every issue as we encounter life and try to achieve perfection and excellence, so that our work would stand apart as we try to create a better and more prosperous world for the future. 3rd, goal setting and achievement. Dream big, set very high goals, strive to achieve success. Shortly put, 3 S's are important. Set goals, strive to achieve and succeed. To execute these 3 P's are important. Plan, prioritize and prepare. Once goal is set, you have to have a detailed plan. Thereafter, you have to prepare for each stage and also prioritize the sequence of action. About 30 years back, being a youngster from a remote village, I dreamt of appearing for the civil service examination conducted by the UPSC, which is one of the toughest competitive examinations in the country and maybe in the world as well. If a 20-year-old boy from a remote village could dream so big, then imagine what the 20-year-old student of today, studying in one of the most esteemed institutions in Tamil Nadu, could achieve. The sky is the limit. You have all the resources you require, and in the year 2023, everything is available in your fingertips. You need to make it happen without giving any excuses to yourself and your dreams. So, my dear students,
dream big. We are all very hopeful and aspirational about how each one of you will become future leaders of the country and strive to create a better tomorrow. Each of you are at the start of the journey, and with the support and the assistance you have in and around you, I have absolutely no doubt that each of you can succeed and achieve in life. I wholeheartedly wish the best to each one of you in your journey. All the best. In addition, I would like the students to focus on the latest state-of-the-art technologies such as artificial intelligence, machine learning, IoT, that is Internet of Things, data science, big data, etc., to make yourself employable in the technologically driven world. Since I am from the civil service as Commissioner of Income Tax, I would also like to highlight that you students can also become civil servants in order to serve our beloved nation at various capacities. Apart from the passion for civil service, please try to develop the traits like patience, perseverance, which will go hand in hand while preparing for the civil service, as it is a long-drawn process. As you are all aware, civil service examination is conducted every year by Union Public Service Commission for selecting candidates for various government services. Now I would like to highlight certain factual data with respect to civil service examination with specific reference to the last year, 2022. In the Civil Service Preliminary Examination 2022, a total of 11.35 lakh candidates applied for the examination, out of which 5.73 lakh candidates actually appeared in the examination. Out of that, a total of 13,090 candidates qualified for the written main examination, which was held in September 2022. A total of 2,529 candidates qualified for the personality test of the examination. And finally, a total of 933 candidates have been recommended by the UPSC for appointment to various services. Analysis of this data shows that only as little as 0.16% of the candidates have qualified in the examination, as only 933 candidates were selected out of 5,73,735 candidates who actually appeared for the examination. Another interesting point is that the percentage of candidates with an engineering background has surged drastically from 46% in 2011 to 65% in 2020. It is clear from this data that engineering graduates are at a greater advantage in cracking civil service examination. Hence, I strongly recommend those students who have the passion can take up the path of civil services. Now, I would like to address the audience with respect to an important area which is least focused in our society and which unfortunately is not given its due importance. That is managing personal finance. Whether you are a student or alumni or at any stage of life, it is all the more important that you should have the basic knowledge with respect to managing personal finance and savings investment for the future. Moreover, the elderly people can guide their children, grandchildren, or whomsoever known. You should set apart a part of your income towards savings and long-term investing to enjoy the magic and power of compounding. In financial parlance, it is said that the power of compounding is the eighth wonders. The earlier you start, the better, as you have the added advantage of the young age. A portion of the savings ought to be allocated for debt instruments and equity instruments. Basically, safe and debt instruments are like government securities, fixed deposits, etc. Whereas equity investments and mutual funds are slightly risky, but then they give slightly more return. There are advantages and disadvantages of debt instruments like FDs. The advantage is it is very safe and liquid. The disadvantage is it is actually giving negative returns after taking into account the inflation and taxes. To illustrate this in a short while, I will give a working. With respect to investment shares, one can make investment after consulting the financial advisor. Otherwise, one can invest directly in mutual funds. Even in mutual funds, one can initially start investing in, say, index funds. There are two types of mutual funds. One is
active mutual funds and another one is passive mutual funds. Active mutual fund means there is a fund manager who applies mind and identifies the stocks. So therefore, the expense ratio is high. You may get more return or less return, but irrespective of that, you have to pay the professional charges, which is around 2 to 3%. However, with respect to passive mutual funds, the investment managers does not have much choice because the Sensex ingredients and Nifty ingredients are already predetermined either by NSE or BSE. And very importantly, the expense ratio is much, much lesser. And when you invest in index, it means you are investing in the economy. It'll automatically replicate the returns in the stock market, and you tend to benefit. Experts are the opinion that when someone is young in age, the ratio of risky investment in equity and mutual funds can be higher than debt instruments. For instance, if someone is aged about 25 years, the percentage of debt instruments like FDs, etc., ought to be around 25%. And the investment in equities ought to be around 75%, as they are young in age and can afford to take the risk for higher returns. Similarly, if someone is at an age of 60, the percentage of debt instruments like FDs ought to be around 60%, and the investments in equities ought to be around 40%, as they may not be able to take much risk due to the age factor. The most celebrated and successful investors like Warren Buffett abroad and in India, late Rajesh Jhunjhunwala, have multiplied their wealth umpteen number of times as they invested for large number of years and therefore enjoyed the benefit of the power of compounding. As I said earlier, in financial parlance, it is said financial compounding is the eighth wonder of the world, and one has to experience it to enjoy the benefit of it. It is reported in the media that Sri late Rajesh Jhunjhunwala started with just about rupees 5,000 in the year 1989, and he multiplied his wealth to umpteen times to a whopping rupees 35,000 crores till last year. Therefore, the lesson to be learned is start early investing in life, stay invested for a very long time, compound your wealth, and enjoy the benefit of the power of compounding. I hope now you have some basic idea of various investment options. If required, we can have a separate session subsequently. As I have already exceeded time limit, nevertheless, I will give a small example how much return we get in FD and equity or mutual fund. For example, if someone invests, say, 1 lakh rupees in FD, at the rate of 6.8% offered by the SBI, the yield is rupees 6800. The tax, if you are somebody is on the higher tax bracket, you tend to pay 30%, is 2090. Hence, the net return after tax is rupees 4760, which is just 4.76%. The current inflation in our country is as high as 7.44%. So, by taking into account the inflation, the value of original investment of rupees 1 lakh will depreciate to rupees 92,560 within 1 year. If you add the net FD return of rupees 4760 to the depreciated amount, the gross amount in value is 97,320, which is a net loss of rupees 2690. So therefore, the 1 lakh rupees invested by us today, after 1 year, taking into account the taxes, will become 97,320, also taking into account the inflation, which actually amounts to a negative return. However, say for a Nifty index fund, the CAGR, they call it as compound annual growth rate, return for the last 10 years is around 12%, which is more than the rate of inflation. We have computed the return for FD for 1 year. However, for index mutual fund, etc., it is advisable to invest for a long term, say around 10 years or so, to enjoy the average return of 12% and upwards. However, in addition to that, there are no taxes paid because you are holding it for 10 years. In case of FDs, you need to pay taxes. Even if you don't pay taxes, it will be deducted automatically. 10% deducted, and you end up in paying another 20% at the time of filing return. Further, when you hold the mutual fund such a long time, you get the benefit of compounding, 12%, number one. And number two, at the end of 10 years, when you pay tax, you end up paying only 10% because it's a long-term capital gain. Unlike FD, for which you have to pay 30% taxes. Either way, you lose. However, the investment is subject to the market conditions, and the data projected by me is based on the actual return for the last 10 years, and the return for the next years may be either higher or lower.
These details are just for gaining the basic knowledge and advise you, and I strongly advise you to consult a financial advisor before making any specific investments, as investment in equity and mutual fund are subject to market conditions and other risk factors. Before I would conclude, I would like to emphasize the importance of payment of taxes by all concerned. Although some of you are young and may not be in the tax bracket, you as youth can spread awareness for paying taxes to the government. With the financial knowledge, you can effectively plan for tax savings to minimize the impact of taxes. I also take this opportunity to request you all to pay the due taxes to the government. It is only with the taxpayers' money the government provides all the welfare measures like education, medical facilities, infrastructure facilities like roads, bridges, dams, airports, etc. The income tax returns filed in the country is not selected for scrutiny except for less than 1%. All remaining returns are accepted as such. Further, only in very extreme cases where there is a tax evasion, our department conducts search and seizure operation, which is commonly called as income tax raid. Indian Revenue Services, shortly called as IRS, has a pivotal role in tax administration, as they are the financial policeman. We have various roles like assessment, which is a quasi-judicial authority. Similarly, there is an appellate function, which is a purely judicial function, and the investigation wing is an enforcement function. At the end, I would like to highlight the present position of the Indian economy. We should be proud as Indians that India has already become the 5th largest economy, overtaking our own rulers, that is Great Britain, last year. Currently, India is poised for becoming the world's 3rd largest economy within the next 5 years, as it is a fast-growing economy, fastest growing economy in the world. Indian economy is growing faster due to global reasons like China Plus One policy, Euro Plus One policy, and the latest policies of Government of India like Atmanirbhar Bharat, PLI scheme, etc. China Plus One policy is basically post the COVID pandemic, Western countries like US and rich nations, they were of the opinion that China is not a dependable ally because entire manufacturing activities were shut down there during that time. For example, Apple phones, they were having solely their plant only in China. As a result of COVID pandemic, complete supply chain was blocked. So therefore, the world over, there was a thought post-COVID pandemic that we should have some manufacturing activity elsewhere as well, at least one more country in addition to China. So therefore, many countries like Vietnam, Bangladesh, including India, are competing against one another to take the benefit of China Plus One policy, and we have succeeded in bringing in Apple company to India, and already they have started manufacturing Apple 14 phones in India. Same is the case with Euro Plus One policy. After the Russia-Ukraine war, there is a huge shortage of gas, and industries world over, in and around that place, they are shifting to other countries, including India. So we are a major beneficiary. Similarly, the schemes run by Government of India, like Atmanirbhar Bharat and PLI. Atmanirbhar Bharat is Make in India. Lot of incentives are given to produce in India, number one. And number two, we are also levying more taxes on like import duties, etc. for importing, so that our products can be encouraged. Similarly, PLI scheme, Production Linked Incentive Scheme. Recently, production incentive scheme was introduced in, say, semiconductor industry. As you are all aware that during the COVID pandemic, there was a semiconductor crisis and car and two-wheeler production were less. Now, they have introduced, government has introduced PLI scheme for manufacturing semiconductors so that such shortage will not be there. And India is one of the beneficiaries. Now, Foxconn is planning to start the production shortly. As the Indian economy does well in future, the growth will automatically replicate in stock market as well, which I discussed a while ago. Let us be optimistic that our great country climbs up in the ladder of ranking at the earliest. I wish each one of you to be very successful in life, also earn sufficient income and pay income tax to my department. So that
we feel that we have contributed our bit in the nation building. At the end of the day, it is each of our individual achievements in the future that will determine the collective future of our great country. I wish you all the best and achieve success in all your future endeavors. Finally, I would like to extend my heartfelt gratitude to the faculty, staff, and administration of GCE for their dedication and commitment to nurturing young minds. Your unwavering support and dedication have played an instrumental role in shaping the lives of countless individuals, including myself. I would also like to thank the Alumni Association once again for having me here today for the function, and best wishes to all my fellow alumni. Let's continue to make our alma mater proud. Thank you one and all. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your amazing words and knowledge about revenue and taxes and motivating us to follow our dreams. Now we make this event a special moment by award ceremony. Let's appreciate the well performance. Please give big applause for them. I request Mr. T. Vasanthan to give the award for achievers. Ram Balaji Award, Class Topper in Second Year EEE Department Award goes to S. Muthuselvi. Was given by batch of 2007. That's great. Best Second Year Student in EEE Department Award goes to P. Sherlyn Mahiba. Was given by batch of 2003. Topper in Second Year EEE Department Award goes to P. Aishwarya. Was given by batch of 2012. Sri Ishaki Memorial Award goes to A. Jebisharimila. Was given by Engineer E. Adimulam. Best Outgoing Student of Mechanical Department 2023 Award goes to S. Srinivasan. Was given by Engineer Balamurugan. I request his father to receive the award on behalf of the student. Mr. K. Subaya Memorial Award goes to First Year Mechanical Topper S. Rohit Babu. Was given by Engineer S. Enthal Vinayagam. Mr. K. Subaya Memorial Award goes to Second Year Mechanical Topper V. Maya Krishnan. Was given by Engineer S. Enthal Vinayagam. Engineer Tangamani Endowment Award goes to A. Suman. Was given by Engineer T. Arunvel. Best Overall Sportswoman 2023 Award goes to A. Janaki Priya, Second Year CSC. Was given by batch of 1992. Green Initiative Volunteer 2023 Award goes to K.S. Bhatma Kiran, Final Year ECE Department. Was given by batch of 1992. Mrs. Muttulakshmi Batmanabhan Memorial Award goes to R. Tulasimani, Third Year Civil Department. Was given by Engineer V.P. Satyavagiswaran. Topper in terms of CGPA for whole ECE award goes to S. Sajita Banu. Was given by batch of 1992. I request his mother to receive the award on behalf of the student.
Best Outgoing Student Award goes to K. Durga Devi ECE Department, was given by batch of 1992. I request his father to receive the award on behalf of the student. Best Performer of Third Year CSC 2023 award goes to S. Kirtiga, was given by batch of 2001. Best Performer Second Year CSC 2023 award goes to M. Alagu Prasanna, was given by batch of 2001. Mr. T. Subbaya Achievement Award goes to J. Aisha Sabana, Third Year CSC, was given by Engineer T. S. Mahesh. Thank you. Thank you for giving us award. Next guest talk. Mention one from 85 batch. You can share your memories. Then 86. First, okay, Mama. First, one from 85 batch. What stage you What stage? ஆரம்பிக்கவா? Your willingness to join us today reflects your support for education, growth, and the pursuit of knowledge. Your presence uplifts our spirits and reminds us of the incredible impact that individuals like you can have on the lives of those around you. We would be truly honored if you could join us and share your experience. I request anyone from 1985 batch to share your words and thoughts with us. No choice. Hello. Oh, no problem. I will be standing behind here. Yeah. So, good afternoon. So, you people are hungry already at the end of the this event. Respected principal. I think I met him last year when we yes, sir, I think 2 years already. Yeah, I met him for one event. He's a good person, kind-hearted, he has supported well. And I'm happy to see our alumni student here as an IRS officer. You people may be not knowing that the importance of the position. Still they have the patriotic attitude, and he's saying thrice that you pay tax. Encouragement, it's a good attitude any person should have in that field. Thank you, sir. Even you are my younger brother, I will call sir, because you have the position to address. So also, I respect that work of Mrs. Muthumani, the Professor Muthumani, and Madam also as a treasurer. And one important thing I want to share in that event, I really felt that when sir said all colleges are doing good, our alumni is not faring well. But some of the component what we are doing, supporting students, no institute is doing this much. So whenever the request comes, our people are even. So please continue with that. That's my one of the requests, and our friends also agree. I think we discussed the break, deep break time. This is a good thing. So still you have to grow. I will take it in my heart, and we are here. As Shah said, we should have a permanent building, some asset here in the name of association. We have to build the fund. We have only 32 lakhs and all. It may need a permanent structure, it requires in crores, minimum 1 crore or something. Probably we will reach that in 2-3 years' time. So we will work towards that. As the request study said that I like that Tamil also. Sir
நீங்கள் தமிழில் சொல்ல ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சார். நாங்கள் எங்களுடைய உரிமை, எங்கள் கேட்பது எங்களுடைய உரிமைன்னு சொன்னீங்க. ஸோ ரொம்ப நன்றி. ஸோ we are happy to see all the people here. Last year it was 77. I don't know the strength this year. We should add more people enrolled as alumni. That is a priority number one, and attendance. So we have to bring our colleagues, the friends, classmates here. So we should have next year at least we should cross 100 minimum. I am saying that minimum. So thanks for this opportunity. I pray to God that we have a good health and wealth to participate this event and support these institutes. Thank you very much. I request anyone from 1986 batch to share your experience. Good afternoon. Now the time is nearing 1:30, so lunch will be there. So in that situation I am here. However, we can take lunch anytime, but we have to share our friendship feelings and all. Okay. So I am from second batch of this pioneer institution, Government College of Engineering. This college was established in 1981. I know even one Karpaswamy Pandian, one politician, he was the root cause to establish this college. And when we were studying here, Minister Nedunjelian Aranganayagam, Education Minister, they came here, and one Mr. Vayaburi, Director of Technical Education, he inaugurated our sessions. So luckily, when I was here for first year, some friends are here, my batch mates, and we had only one senior, only second year, no third year, no final year. So in that situation we studied. So at that time buildings are being constructed. So our then principal one, Mr. Dr. Srinivasan, told us in the inaugural session that don't worry about this is new college, not well established college, only buildings are going on, so don't worry about that. You can learn from this situation also. So how one college can be constructed, how buildings can be constructed, how labs can be established, such learnings you can have from this atmosphere. So this is the plus point which no other student in this stage can have like that. So we had such experience. And presently I am working as the principal of Alumni Sendilandavar Polytechnic College, Tenkasi. And just after completion of my BE, I joined as lecturer as a stopgap arrangement before getting government job and all. I joined in our Polytechnic in 1986. But after few years, I had a chance to join in highways, and one particular point of time I received one engineer post in pollution control also. But my wife didn't permit me to study to join pollution control. And I am very happy to share that my wife also from this college. She is here. 1980 to 86, my batch. She is from 86-90. Just after completion of my B only she joined. Many guys may ask, same badge or like that. So not like that. Okay, this is my personal feelings. And we had nice professors, and one Mr. Shanmugam. Even then I shared some class teachings from my mechanical friend Arul Das. Such a way he taught us some. Every time he would come with some concept, he is civil, that he studied his master degree, Professor Shanmugam in US. He would share everything. Every day he would come with new concept. On the board he will write highway, when he was taking highway engineering,
one straight line, one this curve, one convex, and another curve. 3 lines will be there. Then he would simply ask, which one is the best road, like that. Straight road or this convex or convex, this curve type or this curve type. And every student would say this, that, like that. Straight will be, maximum students would suggest straight road. But engineering point of view, this type of road will be good, because this will give some boredom, fatigue. So while driving, slightly the driver will drive, that this may cause accidents during night times and all. This that civil engineers, you may know some sight distance. We will not have some sight distance. This vehicle here will not have enough sight distance. But this, it will suit for all conditions. So in that way, every day, I can say some cycling, while you are cycling, one same metal road, 3 conditions, one with full rain and drought season, summer season. Third one is with little drizzling, small rain. Which one is the best? Same path, same road. Which one is the best road, like that? Simply, then students will discuss. This will be rainy season. This will be then summer season. This will be best, like that. But thing is that one optimum, civil students, you may know, optimum moisture content, OMC. With optimum moisture content, soil will get more density. So because of more density, the cycle will get more reaction. So with little rain, that condition, the road will be best, like that. In that way, I can say so many tips, concepts given by our professors, but it will take much more time. So I don't want take time like that. So, and though I worked that some 14 here, 37 years I have working experience. Out of 37, I worked 8 years in abroad, Qatar. Luckily, I had joined in General Electric company first time. So I worked in Qatar. Since I had experience 1 year in General Electric, luckily I got visas in other countries also. Oman 2 projects I worked. Algeria, I worked under KBR, you know, Kellogg Brown, one big company. I was working in Algeria, African country also. Then Aramco, the world largest oil explorer, that refineries, Saudi Arabia, Dammam, Abqaiq, that project also, Saudi Arabia, Aramco project also I was working. This is my working experience. I studied BE here and M.Tech in Manipal Institute of Technology. Structural, and MS engineering in BITS Bilani, and another ME from Arulmigu Meenakshi Amman College of Engineering, Kanchipuram. So I am proud to say 3 master degrees, but luckily and unfortunately I am doing PhD. Dr. MJ University, Madurai, I entered my M.Tech thesis guide, Dr. Dandamudi, he was the dean at that time. I joined. But at that time only I got visa in Qatar. That's why I didn't continue. Then now I again rejoined in St. Peter's University. I am doing PhD. So it's okay. I have published one important paper with the help of my guide, Dr. Tandav Murthy. That is effects of ground motion due to pile driving forces to the neighborhood frame structures. Because of pile driving, 60 feet pile driving, vibration will be there in seashore area, the sandy area. So big already built building, multi-story building may be there. So without having disturbance for existing building, we should leave vacant place. Some place. If we leave more place, that space cent rate maybe 1 crore 50 lakhs in Chennai. So we should not leave more space. In same time, we should not come near to existing building, because existing building with the computer, electronics, malfunction will be there. So we arrived at optimum. We were the first team. I worked in structural engineering research center as M.Tech thesis student. I was supposed to be there only for 6 months, but I was doing for 1 year. They asked me to continue. Simulated model, first we did, then prototype also we have done in beach area. So such a paper we have published. So that is the first time
we have found out the optimum distance between the existing building and ongoing pile driving spot. This is my working experience and all. And so with this much I should conclude. And I am interested in writing some kavidais in Tamil. கவிதை வாசிக்கக்கூடிய ஒரு விருப்பம் உண்டு. இந்த கல்லூரி சார்ந்து இன்று காலையில் எப்போவுமே 4:45 எனது காலையில் எழும்பக்கூடிய டைம். இன்றைக்கி தென்காசி காலேஜ் போகலை, 4:45க்கு எந்திரிக்க விரும்பலை. ஒரு 7 மணியில் தூங்குமேன்ட்டு கொஞ்சம் கூடுதலாக தூங்கிட்டேன். என் மிஸ்ஸஸ் தான் எந்திரிச்சு ஒழுங்காக வாக்கிங் போகிறீங்களா இல்லையான்னு சொல்லி வாக்கிங் போது ஒரு கவிதை எழுதினேன். அதை உங்கள்கிட்ட வாசிக்க விரும்புகிறேன். கொஞ்சம் தண்ணி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ சார். அமைப்பியல் பிரிவு லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட் டிசைன் ஆயுதம் கொண்டு, ஷியர் ஃபோர்ஸ் பெண்டிங் மொமெண்ட் டார்ஷன் அனாலிசிஸ் கேடயம் கொண்டு, லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட் டிசைன் ஆயுதம் கொண்டு, ஷியர் ஃபோர்ஸ் பெண்டிங் மொமெண்ட் டார்ஷன் அனாலிசிஸ் கேடயம் கொண்டு எங்களை இந்த உலகத்தை ஜெயிக்க வைத்தது திருநெல்வேலி அரசு பொறியியல் கல்லூரி. 1982 நாங்கள் திருநெல்வேலி அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் பொறியியல் பயில சேர்ந்த ஆண்டு. அப்போது இக்கல்லூரி கட்டி முடிக்கப்பட்ட கல்லூரி அல்ல, கட்டி கொண்டிருக்கப்பட்ட கல்லூரி. அதனால்தான் இக்கல்லூரியில் பயின்ற எனது நண்பன் என்ஜினியர் குமார், அவன் துணையுடன் இன்னொரு கல்லூரியை நான் கட்டி முடிக்க முடிந்தது. ஆக்சுவலி வேர் ஐ ஆம் ஒர்க்கிங் அருள்மிகு செந்தில் டோட்டலி ஆல் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்டட் பை மீ அண்ட் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் ஹியர் குமார், ஹூ ஆல்சோ ஸ்டடிடு. ஸ்டில் ஹீ இஸ் மை க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். 11 அடிக்கு 11 அடி. இது நான் 11 வயது வரை வாழ்ந்த ஓலைக்குடிசையின் சதுர அடி. 11 அடிக்கு 11 அடி. இது நான் 11 வயது வரை வாழ்ந்த ஓலைக்குடிசையின் சதுர அடி. 80 அடிக்கு 50 அடி. இது நான் தற்போது வாழ்ந்து வரும் வீட்டின் சதுர அடி. இதற்கு காரணம் திருநெல்வேலி அரசு பொறியியல் கல்லூரி. நான் கற்ற பள்ளிகளில் பிறர் எழுதி கொடுத்தே மேடைகளில் பேசி எனக்கு பழக்கம். நானே தயார் செய்து ரூரல் சானிடேஷன் என்னும் தலைப்பில் செமினார் எடுக்க வைத்தது இந்த கல்லூரி. அதற்கு ஆணையிட்டது எங்கள் கல்லூரி பேராசிரியை மங்கையர்க்கரசி. 24 மணி நேரமும் பூமி தூங்குவதில்லை, சுற்றிக்கொண்டே இருக்கும். அதைத்தான் நாங்களும் செய்தோம் நண்பர்களுடன் 82, 86களில். நண்பர்கள் எங்களுக்கு என்று எந்த மதமும் இல்லை. சில நேரங்கள் சாதிகளால் பிளவுபட்டு கொண்டிருந்தோம். அது நீங்கள் நினைப்பது போன்று இன்றைய ஜாதி அல்ல. அது மைக் மோகன் ரசிகர்கள் ஜாதி, நடிப்பு அரசன் கமலஹாசன் ரசிகர்கள் ஜாதி, சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் ரசிகர்கள் ஜாதி. 1981 ஆரம்பிக்கப்பட்ட கல்லூரி இன்று 2023. இவ்வளவு காலத்தில் கல்லூரிக்கு மிக அருகில் வீடு கட்டி வாழும் நபர் நானாகத்தான் இருக்கும். மை ஹவுஸ் இஸ் ஜஸ்ட் 1 kilometer from here. Just one pond is there in between. அதில் எப்போதும் 1981 ஆரம்பிக்கப்பட்ட கல்லூரி இன்று 2023. இவ்வளவு காலத்தில் கல்லூரிக்கு மிக அருகில் வீடு கட்டி வாழும் நபர் நானாகத்தான் இருக்கும். அதில் எப்போதும் ஒரு கர்வம் எனக்குள் இருக்கும். எனது வீடு NGOP காலனி உதயநகர். ஒரு குளத்தை தாண்டினால் என் வீடு வரும். பள்ளிகள் படிக்கும்போது சொந்தமாக சைக்கிள் எனக்கு இருந்ததில்லை. ஆனால் இன்று நான் 4 சக்கர வாகனத்தில் பயணிக்கிறேன். அதற்கு காரணம் திருநெல்வேலி பொறியியல் கல்லூரி. 1982 17 வயது எனக்கு. நான் அப்போது பொறியியல் கல்லூரியில் புதிதாய் சேர்ந்த மாணவன். 1989 25 வயது எனக்கு. அப்போது நான் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியின் முதல்வர். கல்லூரியில் சேர்ந்த 7 ஆண்டில்
கல்லூரியில் முடித்த 3 ஆண்டில் நானும் ஒரு கல்லூரி முதல்வரானேன். அது அருள்மிகு செந்திலாண்டவர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி. அதற்கு காரணம் திருநெல்வேலி அரசு பொறியியற் கல்லூரி. இந்திய தேசம் மட்டுமல்ல, கத்தார், ஓமன், சவுதி அரேபியா, அல்ஜீரியா 4 நாடுகள், 5 நிறுவனங்கள், 6 ப்ராஜெக்ட் என என்னை பணிபுரிய வைத்தது, அதற்குள்ள தகுதியை கொடுத்தது திருநெல்வேலி அரசு பொறியியற் கல்லூரி. பேராசிரியர்கள் சண்முகம், நரசிம்மன், சுப்பிரமணிய பிள்ளை, ராமமூர்த்தி, டாக்டர் சேகர், மங்கையர்க்கரசி, பழனிசாமி, நவநீத கிருஷ்ணன், டாக்டர் ராஜாராம் வைஸ் சான்சலர், செல்லையா, ஐசக் இவர்கள் எங்களுக்கு ஆசான்கள் மட்டுமல்ல, எங்களை வாழ வைத்த தெய்வங்கள். மனம் தளரும்போது மாத்திரைகளை நாடுவதில்லை. மனம் தளரும்போது நான் மாத்திரைகளை நாடுவதில்லை, நண்பர்களை நாடுவேன். அவர்களால் தான் சைடு எஃபெக்ட் இல்லாத வைத்தியம் தர முடியும். இன்று நண்பர்கள் இங்கே அருள்தாஸ், ராம்குமார், காளிராஜ், இப்ராஹிம் ஷா, சங்கர சுப்பிரமணியன் வந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு எனது நன்றி. தெற்கு என்பது எப்போதும் எனக்கு திசை அல்ல, அது எனக்கு கோயில். ஏனெனில் நான் வசிக்கும் வீட்டின் தெற்கே சுமார் 1.5 கிலோமீட்டரில் இருக்கிறது நான் படித்த அரசு பொறியியற் கல்லூரி. எல்லோருக்கும் இருக்கும் வாழ்ந்து முடிந்து சொர்க்கம் செல்ல விருப்பம். வாழ்ந்து முடிந்து சொர்க்கம் செல்ல விருப்பம். அப்படி நான் சொர்க்கமே சென்றாலும் நான் திரும்பவும் திருநெல்வேலி அரசு பொறியியற் கல்லூரியில் படிக்க இருக்கும் விருப்பம். நன்றி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். இட்ஸ் அவர் பிளஷர் டு ரிமெம்பர் யுவர் நாஸ்டாலஜிக் டேஸ். தமிழில் மிக அருமையாக உங்களுடைய கல்லூரி நினைவுகளை எங்களுக்கு நினைவுபடுத்தியதற்கு மிகவும் நன்றி. இஸ் தேர் எனிஒன் எல்ஸ் டு ஷேர் யுவர் தாட்ஸ் சார்? மேம். Respected Principal, my friend Vasandan, then our Alumni Association office bearers, my dear brothers and sisters, I'm really happy to be here and just to share few things. First of all, I thank our organizing committee for giving an opportunity to bring our friend, one of my classmates, batchmate, as this chief guest of this function. And I want to tell you the 2 things. But I'm working in Tirunelveli and frequently across this college. I got an opportunity in the year of 2015 to be the academic council member. Academic council suggesting that curriculum. I'm really sorry to say that. But what I have studied in 1989, it is continued. I have given a suggestion because in our electrical subject, the technology has advanced. They are studying about the electromechanical relays. But when you go to static relays and numerical relays, I have given a suggestion. But I think our alumni, or whether we can give any suggestion or recommend that our academic side so as to implement the latest technologies. First, that has to be important from us, because that should be the studies, what they are studying, it should be implemented in the field. Another thing, right now I am working in the field of renewable energy, so non-conventional energy sources. Tamilnadu being the pioneer, number 1 in that wind generation and number 3 in solar generation. But again, when you go in for the curriculum, it's just a single page or it's a single chapter regarding the wind energy, regarding that solar energy. So that has to be developed. Just 1 month back, I met one of our alumni, a student. He passed out from this college 2021. But really, I'm very sorry, because he's always searching for a government job. Only he wants a government job, whatever be the post. Even he applied for the salesman of our civil service. Now he joined as a postal assistant. Based on the marks he obtained the 10th standard. But while we are, but why I'm focusing about our electrical department means, he studied the electrical department, but I know very well there is a shortage of, getting an opportunity in the core sector. But always we are stressing the people towards that, focusing towards IT sector. But what inputs we are giving in our education institution?
But really, I am here from the 2005 to 2010, I was in that renewable energy field. From past 2 years, I am in this field. But nobody from this institution coming to this our department or that renewable energy field, knowing the things. But even I didn't receive any visit or field visit from our departments. This is very clear, because nowadays in India, highest windmill is put up in Vallur, 4.2 megawatt. Initially we started at the capacity of 55 kilowatt for a single mission the year of 1990s. But I think that has to be educated. I don't know how, because it is my personal feelings. Because we have the colleges, we are getting the degree, and we have to focus. Even there is a lot of opportunity. Last 1 month back, my friend is working in Kodangal Matampo station. But they are offering the implant training. But I have seen number of students carrying out the implant training, those who completed third year. But no students from Tirunelveli joined there. Lot of opportunity. In our department is very clear. When you give a letter, immediately we offer them 15 days implant training. Latest technology can be given. At least we give that. This is my personal feelings. So through this alumni, I am stressing this point so that the future students or our young engineers, they can get employment with a very confident. They need not go in for that getting government job. Nowadays, just you can see that student, he is a very meritorious, he is a number one, first rank student of that college. But he has applied for that handset. He got admission in Power Electronics ME in GCT. But I asked him, why you can, after getting that PG, you can go enter in a very good company. No, sir. I don't have that confidence. After getting this, I can get this 13,000 from this postal department. This is a figure of this field. So I request our association or this alumni association to look into that. And we from the field, we are ready to give supports. We can create a platform so that. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir, for your ideas and suggestions to shape our career and future. As we delve into the heart of the Alumni Day, let us embrace the opportunities it offers to learn, to grow, and to foster meaningful connections. Together, we can make this event a true celebration. Thank you for being here with us today. Let's embark on this incredible journey together and create memories that will resonate for your futures. I cordially invite Professor I. Muttumani, Secretary, AAGCTLY, to deliver a vote of thanks. As a vote of thanks, first I would like to thank our Sir Principal for giving permission to organize this function in our college campus. I am thankful to you, sir, so much. And your presence, it made this function a great success. Next, I am grateful to my student and the chief guest of this day, Engineer Vasantan IRS. இவர் படித்து முடித்தப்பே அந்த லாஸ்ட் டே எனக்கு ஒரு கமெண்ட் கொடுத்தாரு. அங்கே வச்சு நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கப்போ, மேடம் நான் வந்து டெல்லி போகிறேன், அங்கே போய் கலெக்டர் ஆகிட்டு வருவேன் அப்படின்னாரு. எனக்கு அது எப்பவும் காதில் ஒலிச்சிட்டே இருக்கும். என்னோடய பிள்ளைங்கிட்ட நான் சொன்னேன், நிறைய பேர் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கலெக்டராக இருக்கிறாங்க. அதில் எனக்கு பேர் வந்து வசந்தன் ஒரு அண்ணம்மா, அவர் அப்போவே சொன்னார். பட் இப்போ எங்கே இருக்கிறாரு எனக்கு சரியாக தெரியலன்னு முன்னாடி சொல்லிகிட்டு இருந்தேன். But we are so fortunate to have Vasantan here. மிச்சவங்களுக்கு சார்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஆஸ் அ ஃபேக்கல்ட்டி எனக்கு என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்டை உரிமையோடு கூப்பிட்றது தகுதி இருக்குது. ஐ எம் தேங்க்ஃபுல் டு யூ ஸோ மச் அண்ட் கிரேட்ஃபுல் டு யூ டு பி இன் IRS and to create so much gratefulness to our college back again. Thank you so much, Vasantan, to be here. Thank you so much. The Commissioner of Income Tax, இன்னொன்று சொல்லலாம், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் தான் டேக்ஸை கரெக்டாக பே பண்ணுறோம். உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்காமலே நாங்கள் நிறைய கொடுப்போம். ஸோ எங்களை நீங்கள் ஃபுல்லாக நம்பலாம்.
நாங்கள் கொடுக்காட்டினாலும் எங்கிட்டேருந்து வாங்கிடுவாங்க டேக்ஸை. That's it. We are thankful to you for your presence. And ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் இல்லைன்னா காலேஜ் கிடையாது. அது மாதிரி this function, it is being made by alumni. So I'm thankful to each and everyone who has come back. Right, உங்களுக்கு நிறைய ஒர்க் இருக்கும், எதுவும் இருக்கும், but you come all across the country. I'm thankful to each and every one of you to be a part of this and make this function a grand success. ஒவ்வொருத்தருக்கும் I need to thank. I bow before everyone. ரொம்ப தேங்க்ஸ் வந்ததுக்கு to make this function a grand success. Thank you all so much. And ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இந்த காலேஜுக்கும் ஃபண்ட்ஸ் நிறைய கொடுக்கறதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. I like to narrate it to our principal sir. Sir, as a request, அவங்க நாங்கள் கேட்டதுக்கு 89 batch they have accepted to sponsor for the renovation of toilet work. நம்ம காலேஜ் இது பண்ணுறதுக்கு they have accepted, and engineer Anand from engineer 89 batch has taken the in charge for that. அதுக்கப்புறம் engineer வசந்தன் சீஃப் கெஸ்ட் டுடே அவங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த ஃபண்ட்ஸ் வந்து ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சப்மிட் பண்ணணும், வாட் ஆர் த ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு. ஸோ எனக்கு நான் ஆசைப்பட்டது என் காலேஜ் எப்படி இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டதுக்கு பில்டிங்ஸ் எல்லாம் ரெனோவேட் பண்ணி நல்லா இருக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து டாய்லெட்ஸ், செகண்ட் ரெனோவேஷன் ஆஃப் காலேஜ் பில்டிங், அண்ட் தேர்ட் வந்து காலேஜ் கேம்பஸ், என்டையர் கேம்பஸை வந்து க்ரீனாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ நம்ம அந்த 80Gங்கிறது அலுமினி அசோசியேஷன் வந்து இட்ஸ் சப்போர்ட்டிங்கிறதையும் we have to make it aware to everyone. ஸோ அவங்க ரெக்வஸ்ட் எல்லாம் we accept it, and வர ஒவ்வொரு EC மீட்டிங்லேயும் we'll try to implement that. We have to implement, we will implement it. And scholarships as usual கொடுக்கறது கண்டினியூ பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க. We are thankful for that, each and every one. And engineer ஸ்ரீரங்கநாதன் சொல்லினது வந்து இந்த ஒவ்வொரு இயருக்கும் எவ்வளோ தேவைப்படுது நாங்கள் பாஸ்ட் இதை பார்த்துட்டு, ஸோ இன் அட்வான்ஸ் we can submit it to our alumni members and get the amount in advance so that we can support the students immediately, delay பண்ணாமல். So we are thankful for your idea, sir. And 98 batch வந்து 2 lakhs வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணுறோன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஃபார் டாய்லெட் ரெனோவேஷன். அதுக்கப்புறம் ட்ரெஷரர் ரிப்போர்ட் படிக்கிறப்ப there was an given that is கொஞ்சம் கன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அதில் வந்து 86 batch ஆக்சுவலி சுந்தரராஜன் சார் சொல்லியிருக்குது எப்படின்னா இந்த ஃபண்ட் ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு actually 39 batches have completed their course. So ஒவ்வொரு பேட்சுக்கும் ஒவ்வொரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வந்து we have to create. ஸோ அந்த ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அந்த மாதிரி 39 ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் வச்சுட்டு வாட் இஸ் த நீட் ஆர் ரெக்குவயர்மெண்ட்டை அங்கே சப்மிட் பண்ணாங்கன்னா each and every one will take care of their own batch and they'll collect it and give it to us. So we are thankful to you, sir, for this giving this suggestion. Thank you, sir. We'll implement it immediately. இன்னைக்கு பண்ண சொன்னாங்க, but because time is going on, பசிக்கு first importance கொடுத்துடலாம். So I am thankful to each and every one of you for giving your suggestions and for making your presence here to make this function a grand success. I congratulate each and every student who got their award and for their parents to coming for having their visit here to our college to receive the awards. Thank you each and every one. I thank all the faculties, the supporting staff members, and each and every one who make this function a grand success. Thank you each and every one. Thank you all again. We have arranged a lunch just in the block, opposite block. It is the triple S block. எல்லாரும் சாப்பிட வந்துடுங்க, சந்தோஷமாக சாப்பிட்டுட்டு we can have a get together back again. And next year இதை விட டபுளாக எல்லோரும் வரணும்னு எதிர்பார்க்குறோம். We welcome you all. எல்லாரும் வந்துடுங்க. Thank you all. எல்லாரும் பெரிய ஹாலில் நம்ம இது பண்ணிடலாம். Okay. Thank you all again. Thank you so much. And now it will be followed by the national anthem. After national anthem, we can have a group photo. So வந்திருக்க alumnus எல்லாம் அப்படி after the national anthem இங்கே சேர் போட்டு இங்கே ஒரு group photo எடுத்துப்போம். After that we can have your lunch. Thank you. I request everyone to stand up for national anthem.
जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मा